On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci à tous et à toutes d'être venus pour cette session des Dauphine Digital Days sur la santé numérique. Donc, la session durera toute la matinée. Nous avons deux conférences avec deux conférenciers ici, Samir Pujari qui commencera et Ziad Obermeyer qui sera notre deuxième conférencier. On aura ensuite une pause café et on pourra ensuite enchaîner sur la table ronde. Les deux conférences se tiennent en anglais, donc je vais maintenant parler en anglais et dire quelques mots pour introduire la conférence donc, de Samir Pujari. So, I already told in French that, I was very grateful to the audience for being here, but now I'm very grateful to you two for being here and for accepting our invitation. We're very grateful to have you. So the first keynote speech is by Samir Pujari from the World Health Organization. So let me say a few words on his background, because I think it will make sense given what he will show us. So Samir joined the World Health Organization headquarters in 2008. And with WHO, he has worked extensively on digital health, including mobile health, AI, big data, and he has provided country support for over 40 countries in the world, 70 now, okay. So since 2012 is also co-leading the development and implementation of a joint initiative between WHO and the UN Agency for Information and Telecommunication on digital health, mobile health, and non-communicable diseases. And this initiative has been successfully scaled up in over 10 countries, maybe more now, with over millions of people using actually the national programs. Before coming to WHO, you worked with the Center of Disease Surveillance in the US and Prevention USA with the global immunization divisions. And yeah, you traveled extensively to Africa to set up surveillance systems, especially on extended immunization program. So you have a lot of ground experience, as I get, which we will now talk of. Okay. So your talk is entitled "Making AI Happen on the Ground," and we'll talk about diverse initiatives at WHO in AI. You will also talk a bit about the last report, which was issued in June 2021, so a bit more than a year ago, about how WHO sees AI in health, the challenges, the risks. So thank you very much. You have about 30 minutes, and then we'll have 15 questions for the floor. Okay, yeah. Bonjour, everyone. That's my French, so I won't go into French further than that. My kids, I've been in Geneva for almost 15 years now, and I can manage French, but I tell these to people that when I'm in front of French-speaking people, I don't speak French, because then it goes to dust. So I'll try to speak in English. I hope the translations will do justice as well. But I'm here to talk, and as Mathilde mentioned, WHO sitting at the headquarters, people think it's a big, fancy office there. But I've always worked in the field, and I come from the field. I worked in polio eradication in India at the city level office, and to see what is needed. And that's when I realized that there's so much. I'm a software engineer by background, and I've done my medical informatics from CDC. And what I wanted to bring to the table across my career was, how can we actually make this impact? Can you hear me okay? Can you put it up here? Yeah, is that better? See if you can help me. Yeah, no, it's okay. Oh. Is that, let me try and adjust this a little bit. No? Is that better?
Or I can hold the mic in the hand if it's easier. Okay. Better? That's okay. Yeah. That's okay. Oh, there he is. This is better? Yeah. Okay. Yeah, I feel like a rock star also now. Thanks. Yeah, so what I'll try to talk today in the next 30 minutes is to try and see how we can make AI happen on the ground. I am not a researcher by training. I'm not a scientist. But what I do is all the hard work that happens at the research level, try and make sense of it and convert that at the country level. Because I look at it from a perspective of 3 groups of people, and that's where I'll start my talk. The first image on this screen here is of the future generation. The future generation that is going to use digital in a different way than we do today. And we've seen that very rapidly changing. We call it AI for health, we call it digital for health. No one is going to call it that tomorrow. It's going to be health all over. So it's going to be integrated into the system. So the question is going to be for us as we look at it, how does this become a naturally embedded process? The second group of people that I look at from a perspective are the care providers. And these are the people who are in the field struggling in. I often see a disconnect between policymakers when we see in the flashy rooms discussing policies and what is happening on the ground. Actually, the health workers, when they're trying to convert it, can we see these people actually making a difference and using technology to help them and not add a burden to the services? And the third group is us. It's me, it's you, everyone who's benefiting in some form are going to use the health services, whether as a researcher, a scientist, whether as a user, everything. So we have to look from a lens from that perspective. When you're doing research, when you're doing academics, when you're doing product generation, when you're doing new thinking thought process, how does it impact and actually make a difference at the 3 level? So I'll talk about this, and my talk today is making AI happen on the ground. How does it make it to the level of the ground, and what are the things needed there? And there are a lot of factors around it. Just about myself, I work at WHO, but as Mathilde very kindly introduced myself, I have been working jointly across different UN agencies to bring the policies together, to bring the things happen together. Show of hands, how many of you have heard of WHO? After COVID, especially? Yeah, that's great. Now, there's a question. It's not a funny question, because you go to a technology concert, and there are half of the people who say, maybe, maybe not. So it's not. Maybe things have changed after COVID, but before it was the case. How many have heard of ITU? And this is typically what I get. ITU is the UN Specialized Agency on Technology and ICTs. And this is what happens as well. But they work a lot with the industry as well. We have jointly worked together. And for the first time, we have realized that WHO and ITU have come together to make this happen. We also have another agency called as WIPO, which is the World Intellectual Property Organization, which is also a specialized agency of the UN, working on patents, working on data sharing and policies and capacity building. So I'll talk about it a bit, but let me start with just giving a quick glance of what WHO is and where we work from. So WHO, we have 194 bosses. We are governed by ministries of health. The ministers of health are our bosses. There are 194 countries. Each one represents one of the seats at the table. And they are the ones who tell us what to do, how to function, and agree on the mandate. We are merely a secretariat. The headquarters is in Geneva, but we have 6 regional offices, or 150 country offices. And it's 150 because some country offices are looking at multiple countries. There are different sizes of country offices, ranging from 1,000 people in some of the big country offices to 2 people in some of the offices as well. And there's several staff working, of course. But the strength for WHO is our partners and collaborating centers. We have over 700 institutions supporting WHO in this process, and we work together to make health happen at different levels. Of course, there are different mandates, but we have 3. The main goal for us under the new regime of the Director General, Dr. Tedros, is health for all. So our targets are looking at the triple billion. The first billion is people having universal healthcare coverage across a billion, so all our activities are targeted towards that.
The second one is around lives improved, a better livelihood for everyone. So it's health and wellness as we look forward to it. And the third one is making people safer, which is around emergencies and helping people have a better system for emergency preparedness, response, and care. How do we work? We do a lot of things on WHO side. We provide policy. So a lot of the policy on healthcare that comes out is generated through open dialogues with member states at WHO. We provide strategic support to countries. We provide technical assistance, as in going with experts to the country, helping set up infrastructures. A lot of it happens actually at the low and middle income countries, but also in other developed countries as well. And we share a lot of knowledge across that. So it's not recreating the knowledge, but taking what has been learned from one country to the other country in a big way. And then, of course, service delivery is establishing the health ecosystem at the country level. As I mentioned, there are two big events that happen. I encourage you all, if you're interested in doing health-related work, to follow these events every year. This is where the world strategies are created. The first one is the World Health Assembly that happens in the last week of May. It's always live and available through web streaming. A lot of policies, all the ministers come to this meeting. There are a lot of delegations happen, and it's discussed here. And then, of course, the board, which refines it and delivers the smaller part of the work. And why I'm presenting this is so that you understand the context of where we are coming from. It's an agency that has been mandated by the countries. It's not an autonomous body in itself. It is led by all the countries together, like any UN agency. And the reason I stand here today is technology has made a different leap. In the past, it wasn't that case. But now we are at the cusp of a different lifestyle. Whether we want it or not, digital is going to make an impact in the universal healthcare coverage in tomorrow's living. And I think that's where we have to engage and integrate. And the new science division, which was led by Dr. Soumya Swaminathan, has integrated technology as part of the science, as part of healthcare services all throughout. So that was the basic context setting. Now, I'll switch over. And I don't think I need to talk a lot about why we want to do AI for health here. But I want to reiterate some of the points that this is not a hype. A lot of people ask me, AI is just a hype. Is it not? Is it just a buzzword that's coming in? Is it something that we want to really focus on? And that's where you have to look at the science that's coming behind it. It used to be, when in the initial stages, all of it was a hype. People, of course, there's industry behind it, which is trying to push it. But now, with the science coming out, there's a huge need, especially in the health area. And as I said, this is not AI just happening in health. It's happening across. Health, we are behind. If you see the data generation, and AI is a lot about data. I will not go into the data. That's another 2 days of talking. But I'll just focus on the AI part of it. But just this first one, which was recently published by UBS, it talks about one of the biggest data generators of AI is health. In general in the world, not about AI, is health. But we are way behind in the digital journey in terms of health compared to the other industries. There's a long way to go, and we need to be prepared ourselves for that. And it's only going to grow. We are not at the cusp, at the peak of the pyramid. It's still growing as you see the penetration of technology and sensors going forward. Specifically in health, the evidence is plummeting high now. It's climbing up in different areas. And these are some of the papers. And again, there's so much evidence out there which we can go into. I just want to present to you here that there is a huge potential and a huge market that's going in for AI and the processing it allows for. And it's across the board. It's in different countries. And you can see the sort of level of evidence and science that's generating. And that's why AI for health becomes a very, very critical area for WHO, for its member states, and for everyone in the health stream. And not just health. We have been seeing in AI for the opportunity to cross-leverage. A lot of things that we are learning in health are being replicated in agriculture, are being replicated in education in AI. And so that's a lot of opportunity out there that we are sitting at. And not just that, the industry, the business behind it is humongous. It's a 15 trillion market that's being predicted by 2030. And that's where AI for health becomes a critical angle. Now, given the context, and I think that's a lot of evidence out there, but what is AI for health doing in the field? I mean, what are the
applications? Does it really make a difference? And I'll give you some examples here. Not what I have worked from, but what I have looked at. I've spoken with researchers. I've seen some of the immense evidence coming out, and we are in the process of reviewing a lot of this evidence. But there's across the board AI applications being used right now, and we're seeing evidence coming out, of course, in universal healthcare coverage, which is a key, but then cancers and NCDs, new biomarkers, earlier predictions, which are coming up. And I'll give you some examples. Medical devices, TB, big area of gap that we're seeing, aging and assistive living. Traditional medicine, which is a new area, we're seeing how traditional medicine, WHO has just passed a resolution on traditional medicine, and how can AI be applied to collect evidence around traditional medicine, around procurement of herbs and devices around those things. Telehealth, climate change. We just had the meeting in Egypt where climate change was discussed, and one of the big areas of point of discussion was how can technology help in reducing that carbon footprints, in making better health using climate change issues. Genomics, other areas. And let me give you some examples here. I won't go into too much details, but how it has been used in the past. We've just survived one of the biggest to be forgotten pandemics, COVID. And what has come out as a star during this pandemic is how technology can be quickly applied to healthcare in different areas. I mean, I'm not even going into the vaccine development technologies, but even in general day-to-day applications, whether it was for screening, AI allowed that. Now, think about this 20 years before. We would have had a very different pandemic situation because we did not have the technology at that stage. Whatever has happened, I think technology has helped to come over it as much as quickly as possible as it could in a big way. It has been used very rapidly for screening, and beyond just the traditional ways of doing things. For the first time, we are seeing technology being used for delivery, in procurement, supply chain processes. This has been applied where it was impossible almost to get drugs in remote areas, and this has sort of taken us in a different way, where today's technology has allowed that in terms of AI. Thermal screening has happened, and this technology was taken away from some other technologies that were happening in the past, which was around climate areas, and so that has been used and applied also in terms of how can we detect in mass populations pandemics and in areas of work. COVID is one part, but then there is other areas of work that's happening. Diabetes, one of the biggest killers in the world. We can now, with AI, predict it much earlier. There's evidence growing. Of course, I'm not saying that this is all proven. We are in the process of reviewing the evidence, but we're already seeing strong potential outcomes here, whether it's for diabetes, where you can use diabetic retinopathy, and even normal procedures were not allowing that early detection. So it's changing the game in terms of prevention in general as well. TB, as I mentioned, TB is a big area of work. There have been, in the recent Lancet publications, where there were evidence published where the cough patterns could detect using AI algorithms, whether it's a TB potential patient or not. So there is changing things which have not been done by humans in the past. With the immense amount of data, with the immense amount of computing processes that we have that are out there. Now, I'm talking all fancy things here, but we have to be very careful. All this has to be underlined with a big risk of applications which are ethical, which are properly governed. And that's where WHO's role comes into play. And I'll talk about the ethics in a bit way. But again, going further as we speak to several areas of work, assisted living. Big potential, big gap. Can AI be used to reduce falls in elderly population? Can AI be used to help and assist them in better living? We are going into a world where there is much more nuclear families, much more distributed families, which means we will need this assisted living. Food, which has never been thought of as a different way of healthcare. For the first time in areas of food fortification, making food healthier, AI is being applied, and there's evidence generating out of it. So it's opening up avenues which were not normally available for healthcare, and that's why the dynamics of it will change. Of course, I mentioned about TB as well. Another one was cervical cancer, genomics, normal language processing. So everything that has come into play is now making a difference
in making that impact. And I'm happy to share the slides, of course, with anyone who wants to look at. These are some of the examples. I've just researched and looked at some of the work. I'm talking to different professors, different researchers who are doing this work. So there's a lot of areas of work that is coming out in terms of AI. And this is just a glimpse of it as to what can be done and where the potential is. Now I come to the point of how do we make it happen on the ground. So what is it? So there's a lot of research happening. It will come out with some positive evidences, some will have risks. But as I mentioned, there has to be that red line where you see whether its application is ethically regulated and properly applied without limiting the innovation. And that's where WHO and the UN is trying to work on to create that ecosystem, that model of delivery as we go forward. Now, it's not a new thing that we are doing, of course. E-health technologies have been discussed for a long, long time. But I think the peak is arrived in terms of the impact it can cause now. And that's why there's a huge political push from member states. In 2018, and this is where I get a bit political about my discussion, for the first time in history, WHO's 194 countries came together and passed a resolution on digital health. The resolution was numbered WHA 71.7, and what it called on for is all the countries to come together and make digital the key enabler for healthcare services and prepare itself. So there was commitment from countries, there was commitment from the leaders to make and invest into digital at the core of healthcare service delivery. And that's a big shift in terms of paradigm in institutionalizing digital as part of healthcare services. Until before that, there was a lot of verticals happening. So the polio program was doing some technologies, the TB program was doing some technology, but it wasn't harmonized in a way, and that's what I think has changed since 2018 when the resolution was passed. As a follow-up to that, in 2020, a global strategy on digital health was endorsed by all the member states. And these are critical policy documents, which I think is important for everyone to know who's working in the stream, because this is how countries are envisioning and want to work forward in terms of delivery. And what the vision of the Digital Health Global Strategy is to make sure that digital is equitable, is accessible for everyone. It doesn't leave anyone behind, and it addresses everyone together. So that's what the global strategy works on. There are 4 key areas of the global strategy that we focus on as we implement. There's several specific actions, and I won't go into too much details. The strategy is available for everyone to read, and it's the key document that member states apply and implement at the global level. The 4 pillars or the 4 strategic objectives, the first one is around collaboration. We are mandated and mandating member states to collaborate. Don't recreate the wheel. And this often happens in terms of competition. We want to recreate the wheel everywhere. Researchers, the grants that come out, I see where there is evidence, people keep on doing research on the same topic because it's easy research. But that's not solving the problem of public health. What we need to do is focus on areas where there are gaps. I think that's the critical part, and which is why we're saying collaborate. We are at an opportunity where we can collaborate globally. Technology allows that. So that's a key that we want to bring together, and we're facilitating a lot of global collaborations as we go forward, and I'll talk about it at the end as to what we're doing. Second one is actually converting the research to implementation, making it happen on the ground, getting the business model set up, getting the finances behind it established, getting the investments there, because it cannot scale itself. It needs to have that business model, the ecosystem for delivery. So that's the second part that we'll focus on a lot in the implementation stage. The third part is having a governance model, having the regulations, having the infrastructure to implement this, having the right authorities, bringing WHO, but health is one side, bringing the ministries of health. But can health do it itself? We are talking of digital and health, so that's why we need to bring the partners who are doing digital on the ground together in this space. And I think that's where the third one comes into play, is to bring that governance, having the right experts at the country level, make that happen. And then finally, for the fourth one, which is people-centered. In the past, it was a lot about policies, but now for the first time, we can make an impact on individuals. You are using WhatsApp, you are using Facebook, you are using different tools on the phones, you're using
the technology to get information. How can we use that to also get you better healthcare services? The first time we can have people-centered approaches. Assistive technology can help individuals directly. We don't have to look at it from a corporate level of how this is being done. The cases can be specifically measured and looked at, adapted for specific cases and types. And that's where I think the fourth one, actions, come into play. Now, I'll move a little, again, what does it mean, the policy part? What is actually happening? Where does it convert? We have all those political things. On the ground, we have set up a group of experts. So collaboration means we have set up a focus group called as the WHO and ITU AI for Health focus group. The main mandate of this focus group is to create benchmarking frameworks for AI for health, cross-cutting topics as well as specific topics. The focus group brings together experts who are working on different technologies, different AI solutions, who have problems, and they discuss on a regular basis in these forums, brainstorm, get solutions, and then document those solutions so that future problems, sort of people who are using these, can address those at the same level. The focus group has been working since 2018 and has now shaped itself into different areas of work. And this is in a one-slide summary of what the focus group is doing. So as I mentioned, there are 10 topics which are cross-cutting, and there are specific areas of work that the focus group is doing. And why I'm presenting this is not a specific closed group. This is an open group. We are asking more and more people from across the planet. We have had a lot of experts from Africa, from Asia, from US, from Europe, all participating, public sector, private sector, civil society, academics, researchers. They're all bringing in knowledge to these different groups. Over 100+ partners who have been engaged and have been working continuously on specific areas, whether it's regulations, whether it's ethics, whether it's specific evidence on radiology, pathology, skin cancers, everything that you're working on, whether it's potential to work, whether it's potential to collaborate. The focus group brings that together. Resources, can we pool resources instead of everyone trying to go and look for separate funding? Can we use the focus group to bring together? That's what we're trying to target and make happen from this process. And there are different areas, and I'll go a bit more into details about the specific products that we're talking about here, some of them which have been very keen and been developed. One of the first ones is the ethics and governance guidance. Then we have the regulations practices, but then also there are other areas, and I won't have time to go through all of them, but I encourage you, if you're interested in a specific topic, to please look at the focus group or reach out to me. I'm very happy to give you further details on this one. Now, some of the key products that have already been released and come out are listed here. The first one, which I'll go a bit of details into, the ethics and governance of AI. And why is this the foundation for any systems that we're doing? If we don't set ourselves right from the beginning in the right direction, then we are up for ourselves, preparing ourselves for failure. And that's why the right ethical approach, the right governance structure approach for making AI happen on the ground is critical. You can create a product, but if it's not meeting the ethical requirements, if it's not ethically correct, it's not able to implement itself. And when I say ethically correct, if it's going to cause yourself trouble in the future, what is the point of investing today? How can we prepare it right from the beginning? We don't want to go and start creating an industry which will start faking evidence, and we've seen a lot of these happening in tobacco and other industries where a lot of problems and wrong literature has been published for a long time. We want to make it right from the beginning. And I think that's the intention of the developers, of the service providers as well. So we're trying to give that guidance in this phase. Evidence, how do you create that evidence in the right fashion? How do you measure it right from the beginning? So we've already created that measurement, because a lot of times what we have been told as WHO by our member states is people want to do it right, but they don't know. And that's why the focus, the foundation was set through these guidance documents which have been released and already come out. But let me talk into the first one, the ethics and governance, a little bit more. What does it cover? And again, this guidance is available for everyone. And I'll tell you about, there's also an online course which we have created out of this. But what does the guidance cover? So it covers, of course, why we're doing AI. Why do we need ethics? So it gives the foundation for understanding. The consensus principles, it's to protect autonomy. We are not here to stop the innovations, not here to stop your autonomous products. We're not here to make it all open source and free. We are here to make it happen in the right fashion, in the right product service delivery.
It is with the intention to make it sort of focus on promoting well-being, the healthcare. It's not to create another problem in the future. So that's what we're trying to target through these recommendations. It's to ensure that you're taking responsibility and there is proper accountability across the board distributed. And that's why it's important to have these principles applied. We talk about in general governance, and it's a very practical guidance that we're looking at. It's not about just philosophical documents. There are checklists. So if I'm a developer, if I'm a healthcare provider, if I'm a policymaker, what do I need to see as a checklist? That's what, and this is where the countries come into play. We write documents and guidance which are very fancy, but when it goes to the country level, they don't understand these big documents. They want to see very specifically what should I do. And that's what this guidance takes them. It gives you specific checklists to understand what you want to do and how it should be done and applied. We discussed a lot of the challenges, of course, in the area of AI, what are the topics and how so it gives an understanding to the different players in this guidance, how it's made happen. What are the challenges? What do you mean by ethics? Ethics is a very difficult word at times. When you go to a software developer, they say, well, yeah, we are ethically all doing good things. We are making the world change. But do they understand the real application of ethics? Is it equitable? Is it accessible? Is it making a difference for everyone? Or is it just creating a bigger segment of distribution in the this understanding has to be inculcated into that thinking of development. I think that's what the guidance is aiming to do in general through this process of revision. The guidance has recommendations into it, but what is important is also we've converted to make it happen on the ground, where it actually is given the potential to learn and deliver for this population. The checklists, as I mentioned, are specifically meant for different professionals, and we are building specific courses for all the different groups that can be delivered. This framework for medical devices, this is a big area of work on AI. This has also been released, and I won't go into too much details about the framework, but the framework actually applies to help how do you measure the AI impact as we go forward from a standard format. How do you, to make a difference? Cervical cancer, I'll give you the example, a very simple anecdote. The cost of screening and treating cervical cancer in rural Africa is over $100 per female. Very expensive, one of the biggest cancers which can be easily cured if found earlier. With AI, there's evidence that the cost can be brought down under $1. Huge impact. And I think that's what we're trying to see, the ethical application of AI can be made happen. And then the regulatory considerations. One of the big areas of gap is how do you regulate AI at the ground? And so this guidance provides that infrastructure for countries to look at how we can regulate AI as well. So there's guidance available out there. As I mentioned, I'm not going to details, but anyone who's interested, there's an open course on these guidance that's available through WHO, the Open WHO website. You can register, you get a certificate at the end, so please feel free to share this within yourself, and I encourage everyone to take this course. It applies the guidance into a practical approach for doing things. So this is how we're trying to take the guidance onto the ground at next level. Finally, in 2-3 slides, I'll talk about what's next now. We have been doing the benchmarking work, but the evidence is there that we need to create a global program. So WHO, together with ITU and WIPO, will be launching a global initiative on AI for health. And this initiative will help bring together all the knowledge and synthesize the ecosystem for AI at the ground level. So I encourage anyone who wants to work on AI and work together to come and learn about this focus group, this global initiative. They'll be functioning, creating policies, creating pool investments around this area of work, and helping countries implement AI on the ground, collaborative together. So we'll be, of course, continuing policy, and I'm going to rush a little bit through the last 2 slides as to what the global initiative will be doing. But I want to leave here today with 3+3 take-home messages for all of you. I've spoken for 45 minutes. You've taken pictures of my slides. But what do you do as a member here? So the first thing to remember, togetherness is important. Please, whenever you're doing a research, if you're looking at doing something different, think of collaborating. It's important that it can make a big difference as we're going forward. I've seen some huge projects which are successful. Always remember that you have to be responsible and engage to make sure that you're not leaving groups behind.
You need to have that AI for everyone together. And finally, science should be at the heart of it. It's very important. The evidence, the methodology, the science has to be at the heart of what you're doing. So these are my 3 messages, so please take note of these and don't remember, whenever you're disseminating that, make sure you say that. And sorry about I didn't imagine, I thought it was more impactful. But when I go back to my pictures at the beginning that we had, your AI has to be responsible AI, it has to be collaborative and trustworthy. If you want to really make an impact through AI on this world, these are 3 ways to make it happen. I will stop with that, and thank you very much for your time and listening patiently. Thank you. Thank you very much, Samia. We now have some time for questions from the floor. Go ahead. We have some minutes. If nobody has a question, then, oh, perfect. Well, this was absolutely gorgeous presentation. I'm not from the healthcare business, I come from the supply chain. But I was wondering, and I can see some of the Indian pragmatism of getting things done. Now, when you were talking, I was thinking there is still, I think, a split between the North and South, because patients in Northern Hemisphere are reluctant they're after privacy-enhancing technologies and that kind of stuff, where the South Hemisphere is looking just for health, and access to health, affordable health, etc. So how are we going to overcome this challenge where the decision makers are basically in the North, because they are the ones who are funding, and the foundations or all these guys who are supporting WHO are there, and the Southern Hemisphere who are experiencing most of the diseases because of the lack of access of early diagnosis. And I think in terms of implementation, there is a big gap there. What is your perception on that? Thank you. I didn't capture your name, sorry. Sorry, I didn't say my name. Lara Moutin. Thank you, Lara, for that question. I probably need 2 more days to explain that and sit in the dialogue of discussion, but it's a great question. And this is a problem that we're facing across not just technology and digital applications, but whether it's vaccines delivery and whether it's drug manufacturing, whether it's actual implementation. This is a big problem all throughout. And I think that's the WHO's core mandate, is to convene. Now, how are we trying to address this? I don't have a simple answer to this question, but one of the reasons why we are creating this global initiative is to have that vote shared across. In the past, what we have seen is, because the investments come from the North, as you mentioned, they are very specified. And that sort of triggers a bias in what they're trying to deliver on the ground. With the global initiative, as one of the functions there was pooled investments. What we're trying to do is not have countries take those vertical investments, but put them into a pooled investment so that a policy-wide approach can be used in this space. It's not an easy distribution of what needs to do. And data becomes the new, as you said, in healthcare, we're saying data is the new blood. So it's going to change the way we look at how it's applied in the world. I was recently at in Riyadh for the Global AI Summit, and they're calling data as the new oil there. So data is going to make a big difference in the whole space of delivery. And this is where I think everyone is going to be after. The question is, how do we make it happen? Is unless and until we bring the thinking and give that equal voice to everyone, it's going to be difficult. And the only way to make it happen is to make them sit around the table like this together and not be focused on the investments that's coming in, but what the need is at the ground level. It's not easy, but we're trying to do that. And technology allows that, right? So privacy, security, for the first time, we often discuss the financing. People are more worried about their money than their health. And I've seen this a lot of times in the southern parts. People are more worried, and technology exists to save that, so why can't we apply the same technology for health? So privacy concerns people saying that my privacy data will be stolen, will be hijacked. We are trying to enforce the fact that we need to use right data for service delivery in healthcare. I come from Switzerland, where we have CERN, and CERN particle physics has gone leaps.
because 94% of the data, 94 to 95% of the data on particle physics is available for research. In healthcare, it's 18%. So we need to have that direct understood. We need to have that convening done. And it's a process, but it's changing. The fact that we have a commitment from all the countries in 2020 to have a resolution and mandate going forward, that means there is a political will. People understand that we can't live with the vertical divides anymore, and countries are understanding that. And so more and more countries are moving towards getting that pooled investments and resources to make it happen. But it's a process. I think it's everyone's job to make it happen. When we are going, and that's why I said the responsible AI is a very important part of this whole discussion. We cannot be biased. It happens. There is political will around it. But I think we have to move towards that. Thank you. I'm Thierry Kirat from Dauphine. Thank you for your presentation. I have a question concerning the emerging uses that you referred to in the beginning of your presentations. My question is, how do you tackle this issue of ranking the priorities in terms of uses, owing more specifically to the specific needs and constraints at the national or even regional level? It seems to me that the technological issues must be connected to the specific needs of the from the ground. That's my question. Yeah, absolutely. No, again, Thierry, thanks for that question. It has to be bottom up, the approaches, and the evidence we are seeing. That's why I said there's often a disconnect. People want to do the same research that it's easy to be done. We're trying to get the problems from the countries, understand what the issue is. And that's why I'm seeing some of these evidences I presented is what the countries are asking for. There is a problem. Cervical cancer is a treatable cancer. We have vaccines for it, which are approved. We have treatments for it. But the screening infrastructure is not there. That's a problem we need to address, and that's what AI can help you address. The first, I mean, this is the guidance, and I didn't go into details, but if you look at the publications out there, the costs plummeting from $100 to under $1 is what governments want, and that's what you should target as we go forward. Not looking, I mean, robotic surgery is not there. That's a big area of work, but that's at the top level only at the very few impacting there. And it will come up very rapidly as well, but the impact on cancers, breast cancer, which I didn't mention about here, another big form of cancer, skin cancers. And imaging, we have the technology that can be applied to quickly make an impact on these areas and reduce the problems. Climate is another big area that we can work on and discuss on. So the problems are coming up. This is the first time we are seeing that dialogue happening. And as I mentioned, I mean, tying it to what Lana said, the question about where are those, I mean, the South, we're getting these problems from the bottom up. I was in a meeting in the African region of the ministers, and this was 7 o'clock, this was a bigger meeting on policy, but there was a 7 o'clock session in the morning because we didn't have any slot on AI and technology. And I had about 70 people sitting in that office at 7 o'clock. I was shocked. And these are secretaries and ministers and saying, we need to solve our problems. We see this potential happening. Can you help us? So I think that's the voice that's coming out now and making an impact. So we, as WHO, that's one of the things we're trying to do. But as researchers, as developers, I encourage you to look at those problems first and then make a solution beyond it. I hope that answers your question. You said the oil is the data, so I'm interested in that part, because imagine 200 countries sharing their oil, their data is a big challenge. So readiness, transparency level most probably vary. So what is your experience on this? Yeah, I don't want to get into the data space right now. I mean, it's a huge discussion. Data is the new blood, as we call it in public health. Countries are calling, I mean, as I said, the GCC countries are calling data as a new oil. That's their motto, actually. There's a Saudi data and AI authority, and they call it data as a new oil. This is a new generation of resources. How do you make it happen? We have looked at different opportunities and mechanisms. WHO has partnered with CERN recently to create an open, because in AI, one of the biggest issues in terms of evidence is having
the right unbiased data sets to validate algorithms. And no one wants to make that available. They want to have their AI market out, but no one wants to share the data sets to make it happen, right? So we're creating a network of mesh people to see cross-validation opportunities at the beginning as well. So the CERN collaboration with WHO, which is specifically created right now, will focus on generating data spaces to share anonymously, unbiased. This is the initial step. There are a lot of things that we're thinking about where countries who have algorithms and data sets can share with countries willing to sort of cross-pollinate between themselves. So country X wants to give to country Y, and country Y has the same thing. They want to cross-pollinate. At least that creates a mechanism of cross-pollination. Unless, I mean, of course, the first thing is everyone puts out the data in an anonymous fashion and it's shared and available. That's not going to happen in the near future. But at least they want to see the validation. And there are countries which have come to us and said, we are willing to get our data if other countries can give it to us from their side so we can compare. And it's not about specific biomark data. It's about validation data sets that they want to look at. So it's starting to happen because everyone realizes that we cannot be in our own cocoon and do our own data validations. We have to go outside. And that's what happened in the TB space where, and cervical cancer, where we had initial data sets from Zambia and Zimbabwe, but then they were cross-pollinated with a lot of data sets from Asia. So it's a process. It will take some time. And there's a huge discussion on data. The new tech envoy, there's a new tech envoy in the UN Secretary General's office who was just taken office about 6 months ago, and he's working across the UN to make this happen as well. So there are a lot of activities and actions in terms of data, how it can be manipulated. But it's a biggest challenge, I think, at this stage that we're looking at. Thank you very much, Samir. Thank you all for your questions. I think it's time now to move to our second speech. And I think data sharing and data for research, for policy will be at the heart of the talk. So we are very glad to welcome Ziad Obermeyer. So Ziad actually trained as an emergency doctor, and he still gets away as often as he can, I think, to a hospital in rural Arizona to work in the emergency room. But these days he spends most of his time doing research at Berkeley. And he, inspired by his clinical practice, he builds machine learning algorithms to help doctors make their decision. He's also have some work on algorithmic bias, so how to fix algorithms once they make erroneous decisions. And his work has been highly influential both in the public debate and in regulatory oversight. He's a Chan Zuckerberg BioHub investigator, a faculty research fellow at the National Bureau of Economic Research, and has been named as an emerging leader by the National Academy of Medicine. His work has won numerous awards and appeared in a wide range of journals, so medical journals such as Science, Nature Medicine, but also Economics Journal. As the Quarterly Journal of Economics recently. What's also super nice about Ziad is that he's a co-founder of two startups. So one, which he will talk about during his presentation, Nightingale Open Science, a non-profit that makes massive new medical imaging data sets available for research, and Dandelion, a platform for AI innovation in health. So Ziad, we're very happy to have you, and the floor is yours. Merci beaucoup Mathilde. Comme mon collègue Samir, je vais commencer en français et puis continuer en anglais. Je parle assez bien pour me débrouiller au supermarché, mais pas pour donner une conférence. Donc voilà, je vais changer maintenant. So I want to pick up where I think Samir left off and continue with some of the themes from your talk, because I think that there are many graphs. You know, you showed some that show anything with AI and health is going like this. They're all going like this. And yet, when you go to your doctor's office, it doesn't feel that way. It sort of feels like your doctor's office is stuck in a world from 30 or 40 years ago. And so I want to talk a little bit about some research that I'm doing
And then I want to ask the question of why research, exactly like the research that I'm doing, doesn't go anywhere, and why there's actually, even though all the graphs do this, there's so few instances of things that actually work. So let's see. While I'm waiting for my slides to, oh, perfect. Oh, great. There we go. Excellent. Okay, so let me start with this, what I think of as a very high value way that machine learning or artificial intelligence, or whatever you want to call it, I don't know which one you want to call it. I'm going to call it machine learning. It's tackling the problem of sudden cardiac death, which is exactly what it sounds like. It's when the heart just stops. And then I want to make the argument that one of the reasons that we don't have more research that's very applied and concrete is because of specific problems with the data that are available to us for building these kinds of algorithms and deploying them. Okay, so let me start here and start by telling you about what I think of as one of the strangest and most tragic things about medicine and healthcare, which is sudden cardiac death. So every year, millions of people in France and the US go to see their doctor, and that doctor will do a physical exam, an electrocardiogram, check some laboratory studies. And most of the time, the doctor says, okay, keep doing what you're doing. Maybe we'll increase or decrease your statin dose and come back in a year. And at the same time, some fraction of those people, before they come back to see their doctor, just drop dead. And I think what's striking about this is how poorly understood this phenomenon is. You'd think that if there were hundreds of thousands of people every year just whose heart stopped, we'd know more about it. But there's a problem, which is that by the time you know whom to study, they're already dead. And so in the 1980s, with the development of technology that was wearable, it looked like a kind of a cassette deck that you wore with leads monitoring the heart. Some of these people, we saw arrhythmias that preceded the death. And so that led to our understanding that arrhythmias like ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, were the cause of these sudden cardiac deaths. And that's why if you're lucky enough to have a sudden cardiac arrest while you're standing next to one of these defibrillators, you have a chance of living. But if you're not so lucky and you're far away from those, you don't. And so this was another huge technological development, also in the 80s and 90s, the implantable cardiac defibrillator. So this is a device where this part gets implanted under the skin in the chest, and the wires actually get inserted into the heart muscle so that when your heart stops, you can restart the heart. So it's a little bit of a similar intuition for when your computer stops working. What do? You restart. And this is basically the same idea. So it reboots the heart, and it restarts the rhythm, and it's life-saving if you have access to one of these two devices when this problem happens. So even though there are not, there's a lot of sudden cardiac death. In the US, the estimates are 300,000 people a year. So it would probably be about 100,000 people in France every year. Despite the volume of those deaths, for any given person, it's very unlikely. And so as a result, the cost-benefit calculation would definitely not support sticking a device into the hearts of everyone on the off chance that this might happen. It's a procedure that has lots of risks. And so the cost-benefit calculation says not everyone needs one of those things. And in fact, it would do more harm than good. But if we knew who was going to have this terrible event happen to them, we would definitely want to consider putting in that device for those high-risk, well-chosen people. And so this is a very good example of a problem where you really have a high value on predicting someone's individual risk. It's a good prediction problem. And these are the kinds of problems where machine learning is very, very useful. When we have a lot of data about someone, and we can use those data to make a prediction about something important that we wish we knew today. So that's the optimistic view, but the reality today is that we are terrible
at predicting this problem. So there are many, many false negatives. People who experience sudden cardiac death, but even in retrospect, doctors do not find a cause. And so many people die without a defibrillator in place because we never knew that they were high risk. These are the false negatives. But there are also a lot of false positives. So of everyone in whom we implant a defibrillator because we think they're at high risk, half of defibrillators never fire. The other half that do fire, when a cardiologist looks at the rhythm that triggered the fire, the cardiologist says, yeah, that wasn't a good shock. So 75% almost of these ICDs don't save lives, even when we think we know who needs them. So we're making both kinds of errors because it's a very hard problem, because this is a complicated and poorly understood phenomenon that we don't yet have the ability to predict well. Okay, so we have an early stage. I wish I could say we have a paper, but it's not a paper yet. It will soon be a paper, where we're trying to solve this problem using data from Sweden. Why Sweden? Well, in Sweden, and I suspect, like in France, you can link everything to everything. There is, unlike in the United States, there's one health system, one health information backbone, and this permits a lot of research that's very, very difficult to do in other places. So what we do is we get from one region in Sweden, we get every single electrocardiogram ever done in that region over a 10-year period, and we link those electrocardiograms to death certificates, where we can see, at least according to the doctor who pronounced the person dead, what was the cause of death. And then we just predict this with this. So very straightforward problem once you have the data. But the data is the bottleneck, as I'll try to convince you later. So I don't want to get into, very happy to talk about the details of the approach later, but essentially it's a very standard deep learning approach where we input all of the electrocardiogram waveforms and we just predict who is going to experience sudden cardiac death in the year after they get that electrocardiogram done. And all the results that I'll show you is from a set of patients that the algorithm has never seen. And I'll point out that the first thing we did when we got the data is we took 40% of the patients and we put their data in a digital lockbox that we have never touched. So this is a useful thing to keep in mind for validation exercises for the future. So some basic facts about this population: only a small fraction of people experience sudden cardiac death, under 1%. And by sudden cardiac death, I mean a standard epidemiological definition of people who have a cardiac cause or an ill-defined cause of death and who die outside of the hospital, not inside the hospital. One predictor that we use a lot in the clinic today is called ejection fraction. Only 20% of the deaths would be considered high risk according to our current best predictor. And most of the deaths are basically healthy people with only high blood pressure or high cholesterol. So 2/3 of people, there's really no indication that they are at high risk based on the medical record that we have available to us. So a few questions that are important to answer about the algorithm. One is it clinically useful? So this graph is showing you that if you rank people from the highest risk to the lowest risk, and then you just count up what fraction of cardiac deaths do we capture by looking at the top 1%, the top 5%, the top 20%, you get a lot. So in the top 20% of risk, we get 70% of the sudden cardiac deaths using our predictor. And the people that we identify are genuinely high risk. So we define high risk as if you're the kind of person that we would be ethically comfortable enrolling in a randomized trial that would get you, at the flip of a coin, an implanted cardiac defibrillator or not, those are people with a rate of 3.5% annually of sudden cardiac death, then that's our definition of high risk. So these are people who clinically would deserve to get an implanted defibrillator. And we find that the riskiest 4%, according to our predictor, have a rate of above
3.5% that would consider them high risk. So this is not 4% of the population. This is 4% of the population who get an electrocardiogram. But it's still a large number of people that would cross the risk threshold. It turns out that there's one group where our predictor does not do well, and that's in people who already have a defibrillator in place. So if you look at the high-risk people without a defibrillator in place, these people have a death rate that's about half of what the model would predict when they have a defibrillator in place. Whereas the low-risk people actually, not only do they have no effect of the defibrillator, they have, if anything, higher mortality, possibly because of the complications of the procedure itself. So there's some evidence that not only are we predicting risk accurately, this risk is preventable if people have a defibrillator in place. And the last thing to note is that, not everyone in the world looks like they do in Sweden. And so before we start taking this model seriously, we'd want to make sure that that performance that we're seeing in Sweden also works elsewhere. And so we collect data from a registry of cardiac arrests in Taiwan. So completely different data collection scheme, different population. And we just ask if our predictor can distinguish people who go on to experience cardiac arrest from matched controls who did not experience cardiac arrest, simply using their electrocardiogram from prior to any event happening. And we get, by one measure, very good risk prediction from the model that was trained in Sweden and applied in Taiwan. So this predictor appears to generalize beyond the context in which it was trained. I'll tell you one last thing about the predictor, which is that this performance, which is very good in Taiwan, is using the waveform, just the electrocardiogram waveform. If we add in Sweden other data from the electronic health record, we get better performance in Sweden. So we add in medical history, other things about the patient. So that gives us better performance in Sweden, but much worse performance when we take the algorithm out of Sweden and apply it in Taiwan. So the predictor that does the best and is the most generalizable is the one that only uses the waveform and doesn't use any of the other data, presumably because this other data is collected in different ways in Sweden and in Taiwan, whereas the electrocardiogram is very similar in these two different contexts. So what's nice about that is that you can imagine now, rather than having to do a complicated electronic health record exercise and integrate the prediction and pull the predictors out of the electronic health record, you could build this kind of predictor directly into an electrocardiogram machine, and so make it into more of a product and less of a project. Okay, so let me make an observation. So I think this is an important problem. I think it's a great problem for machine learning. There are many problems like this in medicine. When I work in the emergency room, I see a lot of patients who come in with pain, and I'd say that the fraction of people where I know what is going on is maybe like 10 to 20%. Most pain is mysterious, but we have a lot of imaging that would let us tie pain to specific anatomical factors. Great machine learning problem. Understanding which cancers are likely to metastasize and which ones are not. Very important for cancer screening. Very good machine learning problem. And so on and so on. These kinds of problems, I think, should have lots and lots of scholarly effort and research tackling them. And yet, when we look at the papers, even though there's a huge amount of volume, I would challenge you to think of like, what is a great paper that applies machine learning and has made an impact, has moved the ball forward on cancer screening, or where pain comes from, or things like that. There are just fewer good papers than we might expect. And when you look at the good papers, where do they come from? Well, they come from people who have data. So let me tell you about how we got this data from Sweden. So we started having discussions with this one region in Sweden in the year 2015. And then it took us a year to get the IRB application approved. And then to link in the cause of death data to the electronic health record data took another 2 years. To extract the ECG waveforms from the vendor system in which it was held was another
year and about, I think, $50,000. At some point, the region decided that people needed to have the option to remove their data from the electronic health record, so they had to put that system in place, so research stopped. Then we had to amend the IRB to use the cause of death data. And then finally, one of my research assistants in the US got access to the data in 2020, one person, and that person accesses the data via a virtual machine that has like a 1 to 2 second lag. So when she types like F, she has to type F and then wait for F to show up. And then she can type another letter. And it's insanely frustrating and very, very difficult. But we probably don't pay the research assistant enough. And then to add on GPU capacity to build the models that we need to build took on another year. So this is a long time. Partially it's our fault, but partially it's just really hard to access data. So hence the need for some way to make it easier to access these kinds of data. And I want to talk about two organizations that I've co-founded. One is a nonprofit that's oriented towards the production of research, and one is a for-profit oriented towards the development of products, commercial products. So as many examples from many, many different fields in computer science, economics, cell biology, astronomy have shown, if you want to have a scientific field, you need data. There's just no way around it. And it can't just be any data. The data have to have two qualities that are important. One is that the data have to be easy to access. So a lot of PhD students at Berkeley email me because they want to work on health. They're computer scientists, they want to work on a socially valuable thing. And they're like, oh, I would love to get involved in some projects. And I say, great, we're going to add you on to the IRB, and then we'll add you on to the data use agreement, and then you have to go through a training, and by that time, they've already taken a job at Facebook, and they are not working in health anymore. So there have to be minimal frictions so that people can actually try things before they know it works, and so that there's more people coming in the door to use the data. The data also have to be curated. So they have to be pointing in interesting directions around certain tasks that are interesting and important for researchers to work on. And so this draws heavily from the work of David Donahoe, who has helped set up a number of the data challenges that, for example, the Defense Advanced Research Projects uses in the US, Kaggle, all of these things are built on this model of open curated data. So where do the data come from? Well, unfortunately, the current situation is not that great because the data are locked away inside of specific health systems. And the people who are making the decisions about whether or not to make those data accessible to researchers or anyone else have no incentive to share the data. In fact, they have every incentive not to share the data. Because what's their incentive? Risk avoidance. Because there's no use of data without risk. There's no such thing as zero risk. So for that person, their nightmare is someone uses the data and then there's a breach of privacy. And so for that person, they are only incentivized on the downside and none of the upside for society, for patients, for everyone else. They don't see any of that upside. So this is a classic problem of public goods. Something that has huge value to society doesn't get created because individuals who control that process have no incentive to have that created. In the US, unlike here, we have another model of access, which is that a tech company can just spend lots and lots of money to just pay for access to data. But they pay for it so that they can monopolize it, not so they can make it open to lots of other people. So neither of these models is very good. And the reason they're not that good is because the internal demand for this data is not strong. So health systems cannot compete with Google or Facebook or Amazon for talent. And so the people who actually live inside of the health system and have access to the data, there's not enough of that demand to use it. And tech companies largely just want to get hospitals onto their cloud. They don't really want to build new products. Like, it's just not their core mission. And everyone outside of those two groups, is screwed because you can't get matched to the data. There are so many frictions, and only very lucky people who are
privileged enough to have access to the data or connections to the data can touch it. So this market is not working. So the first organization I wanted to tell you about is called Nightingale Open Science. This is a nonprofit that I co-founded with one of my co-authors, Sandal Mulanathan, a few years ago. And what we do is we raised a few $1 million in philanthropic funding, and we use that money to work with health systems to create interesting new data sets for them. So we build up data sets of images linked to outcomes around interesting medical questions, and then we de-identify those data, we bring them out onto our cloud platform, and we make them available to anyone, including anyone in this room, for free. The data have three qualities. The data are large in the sense that there's enough images and enough positives to make it feasible to train an algorithm. The data are de-identified and pretty standardized across time and place because they're images, whether it's an electrocardiogram waveform, a breast biopsy image that's stained in a certain way, or a chest x-ray. And most importantly, the data are labeled not with what a doctor said about an x-ray or what a pathologist said about a biopsy, but with patient outcomes, so that algorithms can learn from nature, not from humans with all of their errors and biases. So to contrast the way that you can get access to these data to the way that I got access to the Swedish electrocardiogram data, rather than taking 6 or 7 years, you can go to nightingalescience.org, click the button that says register now, accept the terms of use, which is largely just saying that you are going to do nonprofit research and not develop any commercial products, and then you will be granted access in 1 to 2 days. So you can use this for student papers, for research projects. We have partnerships with some of my colleagues at MIT are using this in the classroom. I'm using it in the classroom at Berkeley when I teach my undergraduate classes. So it's a resource both for researchers and for teachers. You can see there are 5 data sets, including that Taiwan electrocardiogram research data set. And we've launched our first challenge, which is predicting cancer outcomes from biopsy images that you can participate in. There are $20,000 in prizes. There's free compute. If you or anyone you know are interested, please enter the competition and win money. Okay, so that's on the nonprofit side. But I think there's an even bigger puzzle on the for-profit side, which is that I'm talking about a lot of problems. You know, those problems are real. But markets have a way of solving these kinds of inefficiencies when there's enough at stake. And so it's hard to see why the market hasn't solved this problem already for product development. But as I've learned, one of the reasons that this problem is so hard to solve is that every hospital in the world thinks that their data are worth a lot of money. How much money? Well, they don't know. And so there's this problem of actually setting the right price, given that there's huge uncertainty around how much the data are actually worth, like many zeros difference, like reasonable people can disagree. The other problem is that, especially given that uncertainty, it's very hard to justify the huge investment that you need to make in what I call plumbing, the data plumbing, to actually get the data sets together in the same place and link the images to the outcomes and things like that. And so it's not that there are no products being developed in this space. It's that the process is just super painful and slow and bespoke. It has to be individually crafted between one startup company and one hospital. And most of those startups partner with academic hospitals that see weird populations of patients that are not representative, either in terms of their disease processes, the care they receive, the populations they serve from the rest of the world. Or, again, the big tech companies are taking this data and keeping it internally for their own product development, which is not really the way innovation happens. Like the people at Google Health are very, very smart, but there's not that many people working at Google Health developing products. And so we haven't seen what I view as a really important qualification for developing products, which is lots of people trying lots of things with lots of data. And so
I want to tell you about a second organization that I also co-founded. This is a for-profit company called Dandelion. I am a co-founder and, for disclosure, hold equity in the company. And what Dandelion is trying to be is a platform for the development of AI products in health. So we have partnerships with a number of large health systems in the US. Each one serves about 2 to 3 million patients a year, and we're going to have 5 systems. And eventually 10 to 15 million patients total. We're going to get all of the data from those systems. And so we've already begun transferring data over from the first 2 health systems that we've signed with. We are getting the structured electronic health record data. We're getting the images. We're getting the back-end systems from their office scheduling. We're getting the digital pathology, the inpatient monitoring from people who are inside the hospital, their electrocardiograms, their pulse oximetry, everything. And we are structuring that on our platform and then making that available to people who want to build new products or validate existing products on this very large, new, and very rich data set. And that is all with no, one of the really important things for us to sort out was the intellectual property. So in a lot of data sets that you can access today, your rights to commercialize and develop products are very limited by the agreements that govern the data, and all of that has been sorted out prospectively with these health system partners. So it's important to say, you know, as Samir mentioned, none of this works or is responsible without clear principles for how we use this data. And so our basic tenet for this company is that the data that are locked inside of health systems today have enormous value for society. And in fact, society in many ways has produced these data, because even though, of course, the data reflect the personal experiences and illnesses of individuals, all of us together are paying to produce those data, whether it's through taxes and government-funded services or insurance premiums in the United States. It's all of our data together. And so that means that both because we all produce this data together and because there's huge social value to using that data responsibly, I actually think we have an obligation to use this data and translate it into concrete improvements in healthcare for millions or billions of people around the world. So the 2 things that that implies for us is that whatever we're doing with the data has to benefit the people who are providing the data. So we have a comprehensive approval process internally at the company for approving any proposed use of the data, and all of the hospitals that we partner with also get a say, a veto, in whether or not a given project goes forward or not. And the only projects that we even consider are ones where there is a plausible benefit to patients. So we're not doing any projects for private equity or hedge funds that want to forecast things with health data. Absolutely not. Only things that have direct benefits to patients and the hospitals that serve them. And of course, we have strict privacy protections on the data. So nothing is zero risk, but by using multiple layers of safeguards, we try to drive the risk as close to zero as we can while actually letting people use the data. One of the considerations that was very important for us was having a very broad cross-section of healthcare, at least in the US. And so the systems that we partner with are chosen for geographic coverage, diversity in terms of racial and ethnic groups, and diversity in terms of the care and financial models that they're delivering. And so you really, at least for the US, get a very broad cross-section of the people and the practices of the healthcare system. Okay, let me end by saying that medicine has an enormous number of super important high impact problems that are very well suited for machine learning approaches, where there is a direct line from predicting an important patient outcome to saving a patient's life. And I think that makes it very, very exciting for people who are good at machine learning, and who want to apply that skill set not to optimizing ad click revenue, but to actually doing something useful for society. I'm for ad click. I like targeted ads. I prefer targeted ads to untargeted ads. So nothing against targeted ads, but this is more important. But to do that effectively, to get more people with skill sets in machine learning working on more data,
we have to have these kinds of health data platforms, both for producing research, but also for producing products. And I'm very eager to learn about some of those efforts that are ongoing. For example, the Health Data Hub here. So thank you very much, and happy to take questions in either language. Thank you so much for this talk. Yeah, we have 10 minutes for questions. I'm going to end up being the usual suspect to ask always the questions. Basically, I was wondering how can we accelerate what you're doing? Because I think the thing is you're operating in a disparate healthcare landscape with siloed operation, I assume. When you access data, how do you aggregate that data? Because there is no master data, I assume. And knowing that, how can the wider public help people like you accelerate this? Because I think if we raise the conscience of people that we can benefit from this for predictive models or because I was wondering also when people are doing algorithms, do they know what they're measuring? Because I experienced that in fast-moving consumer goods. What are we really exactly looking at? And very often people do algorithms for the sake of algorithms. They don't know what is the purpose of the thing. Is what I'm seeing, is it correct? Is it accurate? Is it complete? Etc., etc. So how can the wider audience help you accelerate this and leverage this? Because this is for humanity. Basically, we need to find a way to help you. Thank you. I would love to take you up on your offer to help. And I think that the single most important thing for people to do is to start turning the data, like the ones that we're making available, but any data, into products or things that actually help people. I think a lot of the hesitation around privacy and data sharing is reasonable because there's clearly a cost to privacy, to lots of other, there's costs to using data. And right now, there are very few benefits. There are very few things that actually make people's lives better. So I imagine many people in this room used Waze or Google Maps when they drove in here. You don't mind telling Google where you are at every minute of the day because it helps you save a few minutes in traffic. So people understand costs and benefits, and they're quite good at balancing them. But right now, we haven't given them any benefits. And so I think for me, the most important thing is for more people to start trying more things and take more shots on goal for creating real benefits. Now, you brought up a number of other important points, which is how do you choose the problems to work on that are actually high benefit? And I think that there's, on the theme of being bilingual, I think we need more researchers who speak the language of data and the language of whatever area they're working in. So I think, you know, it doesn't matter if it's health or criminal justice or supply chain management. I think that knowing which problems to work on and which problems are amenable to data and machine learning as a solution, that is its own skill, and it's a very important skill, and it's not a skill that our universities are currently producing, at least in the US, because the universities there's people who do data on one hand, and then there's people who do medicine on the other hand, and there is very little crosstalk between these two things. And it's not a matter of just having a conference and bringing people together. People have to make huge investments in learning the other thing if they want to be productive. I trained as a doctor. It took me a very long time to learn enough about data that I felt comfortable working in this space, talking to people on the other side of the divide and actually doing things that I feel are valuable. It's a huge investment, and we shouldn't fool ourselves that it's a matter of like, oh, we just get... It's like the joke model of producing research. Like a doctor, a computer scientist, and a whatever walk into a bar and they write a paper. It never works. Other questions?
So I know that there's no zero risk, product or use of data, and that I tend to agree with you that we first have to show the benefits, and there's a trade-off. But how's the situation in the US? So how do people react when they know their health data are being used? Is there a problem of requiring consent? And a follow-up question is, with the data that you're using in Dandelion, are your safeguards enough, in a sense that de-identification, is it enough when you have so much information on just one person? And okay, you don't have an identifier, but you could still, if you wish, retrieve that person. So I think the current attitudes are a product of the current environment. And in the current environment, I think it's very reasonable for people to have serious concerns about companies using their data without their consent, because they're not getting anything back. So, it depends a little bit also what you mean by consent. So hospitals are allowed to use data without consent, in the same way that, when you first downloaded Google Maps or Waze, there was a long document that you checked yes to. You consented. So, and it works that way. So legally, there's no consent problem, because there are all these documents and things. So I think for me, the major questions are ethical, not legal. And I think when I at least think about the ethical responsibility of using the data, I think about it very similarly for research and for commercial development, which is the benefit greater than the cost? I think for research as well, anyone who uses health data for research, there's a cost. Like there could be a breach of privacy. There's lots and lots of problems in anything we do with data, whether it's on the nonprofit side or the for-profit side. And so then the question is like, well, is the benefit greater than that? And it's the same cost-benefit analysis that goes into any of our research with patient data. So on the technical protections, I don't know if any of you have used, there's a data set in the US called Mimic, and Mimic has been the basis of thousands and thousands of publications. So it's data from one intensive care unit at one hospital in Boston. It has notes, images, all of the structured electronic health record data. And that hospital has put those data online for anyone to download for the past, I think, 15 years. And so I was just at a conference with one of the people who runs this data set, and I asked them how many times they had a privacy breach. And I'd say that they only do the de-identification. There's no other layers of protection. You can download it, you can do whatever you want with it. 0. Over 15 years, with like notes, with like a lot of data. So, which is not to say that the risk is 0, but the risk is actually low of people doing any one particular thing. Now there are lots of particular things that people could do, so it accumulates. But I think that I updated a lot from that example. So for us, we go through the same process, in fact, I think better process of de-identification, and then the data stay on our cloud. Nobody can download it. So everything that anyone is doing with the data is very carefully tracked and observed for any problems. And then by virtue of the agreement that they've signed, they're opening themselves up to huge legal and financial penalties if they try to do anything with the data. And so there's just a lot of different layers of different kinds that we're hoping will be a sufficient deterrent/preventative measure that bad things won't happen. Great. Other questions? Thanks for your talk. One obstacle we see in Europe, and I don't know if it is true or not, so I'm interested in getting your point of view, is the question of primary use and secondary use of data. So we hear a lot in Europe that the regulation like GDPR allows only for a primary use of data, right? You tell the patient for what your data is going to be used, and a lot of people, researchers, including companies, would like to have secondary access to the data, because you never know what this data can be used for.
Is it a true obstacle, yes or no, and how can we overcome it? I think it's certainly a true obstacle. I think that I find it fairly complicated to distinguish between these uses, and I think there are many examples that show that, but here's one, is that there are many uses in the US of trying to identify patients who would benefit from being enrolled in a clinical trial. And so there's all of this data coming out about the genotype of the cancer that they have, the imaging features of the cancer that they have, that would make a particular patient a great candidate for a new chemotherapy agent or a new approach to treating their cancer. So finding that person I think would fall under secondary use. But you're actually doing that so that you can go back to the patient and offer them this new therapeutic, which would be a kind of, I guess, more primary use. And I think there are lots of examples like that. And in fact, most of what we want to do when we're building new products in health are taking the data and building something that ties back in to the delivery of care, the production of more data. And so I find it complicated to distinguish between these kinds of uses. And I think that I'm more optimistic about GDPR than most people, because a lot of the complaints that people have about GDPR over the past few years, people had the exact same complaints about HIPAA, which is the more permissive but equivalent law in the US in 1995 or whenever it was. And so I think the details of the law can vary, but the important thing is to have a law so that we understand what the rules are, and then we can play by the rules. So I think that a lot of these issues are going to be sorted out, and I think people are already finding ways to do good work in Europe despite GDPR. Okay, if there's no other question, then I think we can have a break, and let's meet again at 11 for the round table. Thank you all. On va sans doute reprendre. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Bonjour aux intervenants qui nous ont également rejoints. Et bienvenue à cette table ronde qui porte sur les enjeux liés aux données massives et à l'utilisation de l'IA dans le système de santé, cette fois dans un contexte français. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dominique Leguludec, qui est présidente de la Haute Autorité de Santé, Gaëlle Bouvet, qui est Chief Operating Officer chez Bot Design, qui est une start-up qui est en particulier à Paris Santé Campus, dont PSL fait partie. Emmanuel Bacry, qui est ici à Dauphine-PSL au CEREMAD, mais également le directeur scientifique du Health Data Hub. Et Florence Juseau, ici aussi, Dauphine-PSL, et qui a diverses casquettes, dont vice-présidente du Cercle des économistes de la santé. Je propose pour commencer, donc on a à peu près 45-50 minutes, peut-être un petit temps à la fin pour des questions. C'est un large sujet, en fait, hein, que les données massives et l'IA dans le système de santé français. Ici, Florence me pose souvent la question, mais qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que la différence à la santé numérique? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là? Donc évidemment, il y a la définition de l'IA qui est très étroite, comme un horizon de recherche perpétuellement dépassé par une nouvelle technologie. Donc là, on n'est pas là-dessus. On va prendre une définition beaucoup plus large, en fait, qui englobe, en fait, dès qu'on parle de système d'information, dès qu'on parle de santé numérique, en fait, on va parler un peu d'IA. Donc, bon, voilà. On est d'accord, on n'est pas d'accord, en tout cas. Je propose de commencer par une expérience de terrain, en fait, et une entreprise qui a été montée par Jean-Louis Fraisse en particulier, et dans laquelle Gaëlle Bouvet aujourd'hui travaille, qui est Bot Design, qui est une start-up donc, qui travaille dans le domaine de la santé numérique. Et je pense que l'expérience de cette start-up, à quel point elle génère des données, à quel point en fait elle produit un produit de santé un peu particulier parce qu'il embarque de l'intelligence artificielle, nous permettrait de poser plein de questions liées en fait à disons, l'évaluation de ce produit de santé, et les enjeux en termes de qualité, et de poser plein de questions aussi sur les données qui sont générées de manière plus générale en santé, soit par
voilà, par le privé, par le public, comment ces données sont stockées, sont gérées, à quoi elles servent, etc. Donc, Gaëlle Bouvet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Bot Design ? Bien sûr. Bonjour à tous. Alors d'abord, merci Mathilde d'avoir invité Bot Design à cette table ronde avec ces beaux invités du coup autour de la table. Donc je m'appelle Gaëlle et je suis du coup directrice des opérations chez Bot Design. Et la proposition de valeur de notre entreprise aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des solutions numériques qui vont servir à soit libérer du temps aux soignants, soit à contribuer à l'autonomisation des patients à domicile. Et pour ce faire, en fait, nous avons développé une solution qui s'appelle Max, qui est notre plateforme aujourd'hui de gestion des e-parcours de santé. L'idée étant de se baser sur la technologie des chatbots qui vont servir en point, on va dire, de descente d'informations et de collecte des données auprès des patients. Donc différents types de données, des données d'usage et aussi des données cliniques. Ces chatbots derrière vont travailler à partir d'une intelligence artificielle pour venir stratifier ces différentes données et pouvoir les restituer du coup à des professionnels selon les cas d'usage pour soit on va dire des objectifs de soins courants, soit sinon de la recherche. Donc ça c'est en fonction du coup des différents projets sur lesquels on travaille. Un exemple plus concret, puisqu'on parle du coup d'expérience terrain, c'est par exemple la préparation à la préconsultation d'anesthésie, sur lequel nous on a travaillé en fait et qu'on a lancé depuis le premier confinement, où les besoins se sont fait beaucoup sentir. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a un questionnaire de préconsultation d'anesthésie qui est standardisé au niveau de la SFAR, donc la Société française des anesthésistes réanimateurs. Et finalement, c'est un questionnaire qu'à chaque consultation d'anesthésie, le professionnel va adresser au patient et qui coûte du temps sur cette consultation d'anesthésie où le temps est notamment très précieux pour ces professionnels. Du coup, on a finalement retranscrit ce questionnaire via les chatbots. Et aujourd'hui, c'est un cas sur lequel on a travaillé avec le CHU de Toulouse, donc depuis 2020, et notamment sous l'égide du professeur Vincent Mainville et également avec le docteur Fabrice Ferré. L'idée, c'est que le patient puisse compléter ce questionnaire en amont, à domicile, avec toutes les informations dont il aurait besoin pour comprendre le questionnaire, avoir tout le temps et préparer lui-même sa consultation pour que, lors du coup de sa visite à l'hôpital ou en téléconsultation, le médecin puisse disposer en fait d'un scoring sur ses patients. L'idée étant de proposer, par exemple, la téléconsultation en priorité du coup à des patients qui ressortent en risque mineur et de proposer une consultation en présentiel à l'hôpital pour les patients qui peuvent sortir en risque modéré ou majeur. Ok, super. Non, très bien, merci beaucoup. Et donc, en fait, ça c'est intéressant parce que ça, potentiellement, ça fait gagner du temps à tout le monde, en fait. Ça fait gagner du temps aux médecins, ça fait gagner du temps aux patients, ça peut même réduire l'anxiété du patient, en fait, face à... Ok. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est... vous générez, en fait... Donc, vous avez ce cas d'usage Max Anesthésie. Ça, c'est un cas d'usage. Vous avez d'autres projets, en fait, notamment où vous allez utiliser cet outil de chatbot qui est un peu crucial dans ce que vous faites, pour des projets de recherche aussi ? Oui, tout à fait, oui. Donc, le cas d'usage d'anesthésie que je vous ai décrit, c'est évidemment pour contribuer, en tout cas, aux soins courants. Dans le cas de la recherche, on travaille notamment sur la recherche sur le Covid prolongé, avec une association qui s'appelle Tous Pardon Covid, également avec le Health Data Hub, dans ce cadre-là. Et l'idée, c'est que le chatbot, aujourd'hui, on se positionne, on va dire, comme un point de collecte de ces données. Et l'important, c'est d'avoir des données structurées et qui soient propres pour qu'elles puissent ensuite contribuer, du coup, aux différents objectifs. Ces données, du coup, peuvent être soit des données d'usage, soit des données cliniques, comme celle salée sur le cas d'anesthésie, également sur le cas du Covid long. Et elles peuvent être ensuite, entre guillemets, envoyées, selon évidemment, on va dire, les différentes contractualisations qu'on a sur les projets, dans des bases de données, typiquement le Health Data Hub, ou sinon aussi des bases de données du coup, qui appartiennent aux différents hôpitaux avec lesquels on travaille, qui sont propriétaires de ces données, pour qu'on puisse ensuite les utiliser à bon escient. Ok, merci beaucoup. On reviendra sur Bot Design par la suite. Mais je crois que est-ce que, Emmanuel Bacry, vous pouvez nous en dire un peu plus sur toutes ces bases de santé qui existent en France, et puis ensuite, pourquoi pas parler du SNDS, du Health Data Hub, tout ça. Non, ça marche pas. Ok, désolé. Bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Donc, toutes les bases de données qui existent en France, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de bases de données en France.
beaucoup de très belles bases de données, on en fait de très belles choses. Et pendant le Covid, je pense qu'il y aura des exemples effectivement de choses dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup à dire en France et ailleurs, parce que ce n'est pas une spécificité française, qu'elles sont très, 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 très largement sous-exploitées, ces bases-là. Mais vraiment très largement. Essentiellement à cause de trois problèmes, si je dois dire les choses de façon vraiment macro. Le premier problème, c'est qu'elles sont un petit peu partout. C'est très difficile de savoir où et quoi, hein, surtout si vous n'êtes pas initié. Deuxième problème, qui est peut-être le problème le plus enfin non, je sais pas, ils sont tous compliqués à résoudre, mais un des problèmes les plus compliqués à résoudre, c'est le problème de la gouvernance qui est excessivement hétérogène. Alors, de temps en temps, c'est assez clair, de temps en temps, il y a des gouvernances qui sont extrêmement obscures, de temps en temps, c'est assez efficace, c'est assez rapide, de temps en temps, moi, quand j'ai commencé, moi, je suis chercheur en IA, j'ai commencé à travailler en santé il y a une dizaine d'années. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais remporté un projet PREPS avec la PHP pour accéder à des données qui existaient, qui étaient déjà sur un serveur. J'ai embauché un ingénieur avec l'argent de l'appel à projet. Et puis tout le monde m'a regardé bizarrement quand j'ai embauché mon appel à projet, mon ingénieur, pardon, parce que j'ai eu accès aux données 3 ans plus tard. Voilà. Donc j'avais grillé tout l'argent. Et 3 ans, c'est pas rare. Hein. On a du 6 ans, du 10 ans, enfin vous avez un petit peu de tout. Donc là, les gouvernances, c'est d'une complexité inouïe. Et dernier point, alors il y a un mot savant, c'est l'interopérabilité des données. Alors derrière le mot interopérabilité, il y a plein de choses. Il y a déjà les systèmes informatiques qui doivent pouvoir discuter ensemble quand vous mettez des données ensemble. Bon, voilà, c'est un peu le même format, on va dire. Mais vous avez peut-être l'interopérabilité la plus délicate à réaliser, c'est l'interopérabilité sémantique. C'est en fait d'être sûr que 2 bases de données parlent de la même chose, parlent de la même maladie. Hein, au début du Covid, moi j'étais mandaté par le Premier ministre pour faire une task force data contre le Covid, pour copiloter avec quelqu'un d'autre une task force data contre le Covid. Et en fait, tout le monde est au courant que les données des SAMU, c'est ultra important pour suivre le Covid, pour suivre la pandémie. Pas le nombre d'appels au SAMU, c'est bien, mais il suffit que le président de la République fasse une annonce pour que le nombre d'appels explose. Enfin, c'est pas vraiment. Alors, il y a d'autres proxys qui sont importants. Et vous avez un problème, c'est qu'au début du Covid, tous les SAMU codaient différemment Covid. Il y en avait parce qu'il n'y avait pas encore les tests, enfin ils n'étaient pas encore si courants que ça. Donc vous en aviez qui disaient non, moi je code Covid que quand il y a un test qui me dit que c'est positif. Il y en a qui disent non, je code Covid dès qu'il y a un symptôme Covid, parce qu'il faut déclarer vite le Covid. Et donc en fait vous avez plein de façons de coder le Covid. Donc en fait mettre ces bases-là ensemble, ça ne sert à rien parce que tout le monde parle d'une pathologie qui est différente. Donc c'est ça l'interopérabilité des données. Alors on peut en parler, il ne faut pas se jeter la pierre. Hein. En France, on a ce problème-là, mais tous les pays ont le même problème. Et alors, quand on va à l'échelle européenne, c'est ces problèmes-là puissance 10 000, évidemment. Et quand on parle, par exemple, de maladies rares, il faut absolument aller à l'échelle européenne. Et voilà. Donc, le F-Data Hub, on essaye d'apporter notre brique. Bon, on ne va pas résoudre ça, hein, mais on essaye d'apporter notre petite brique pour essayer de résoudre ça à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. On est coordinateur du pilote de l'espace européen de données de santé, avec un consortium de 17 institutions, 8 pays, plateformes nationales comme le Hub, la Finlande, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la Croatie, la Hongrie et la Norvège, avec le MA, avec CDC, enfin voilà. Et aussi, on essaye d'adresser ces problèmes de gouvernance, de données qui sont partout et d'interopérabilité des données et faire des use cases. À l'échelle nationale, on accompagne beaucoup de projets de start-up. Là, on en a vu une. On accompagne une autre start-up qui a peut-être en lien avec ce qui a été pitché juste avant, qui s'appelle Implicity. Ils suivent 10 000 pacemakers en temps réel. Et en fait, ils aimeraient faire un algo qui permet de prédire le risque de complications cardiaques. Et en fait, ils n'ont pas le label complications cardiaques. Ce label complications cardiaques, il se trouve dans une base, on va en reparler, qui s'appelle le SNDS, Système national des données de santé. J'essaie de répondre aux questions, mais un peu dans le désordre, je suis désolé. Hein. Donc en fait, nous, au Hub, on aide à ce chaînage-là, donc chaîner cette base de pacemaker avec ce SNDS. Et là, ils sont actuellement, depuis maintenant plusieurs mois, enfin ça doit faire 8 mois qu'ils travaillent dessus, en train d'élaborer un algo qui va effectivement permettre de prédire cette chose-là. Évidemment, on accompagne 80 projets, je crois, aujourd'hui. On accompagne évidemment des académiques, enfin voilà, c'est des projets extrêmement variés. 3 minutes pour parler du SNDS, enfin 1 minute pour parler du SNDS, ça me va? Oui. 2-3 minutes, ok, super. Donc je viens de mentionner cette base-là, qui est quand même, là par contre, une spécificité française, qui est vraiment un bijou français.
Je pense que vous êtes tous au courant qu'en France, on a la chance que à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tous les soins. Alors c'est une chance déjà, pas ça, mais c'est aussi une chance pour les données. Parce qu'en fait, ces données de remboursement, elles sont centralisées et ça fait une base totalement unique de 66 millions de personnes. Alors, il n'y a pas de données cliniques, attention, ça c'est le défaut. C'est que des données de remboursement. Donc on sait que vous êtes allé chez tel médecin, on ne sait pas ce qu'il vous a dit. Par contre, s'il a dit vous devez aller acheter, voilà la liste des médicaments que vous devez aller acheter, comme vous allez vous faire rembourser de chacun des médicaments, on a la liste exhaustive des médicaments que vous êtes allé chercher à la pharmacie. Si vous êtes allé faire une radio en ville, on sait que vous êtes allé faire une radio, on n'a pas la radio. Un test de labo, même chose. Dès que vous rentrez à l'hôpital, ça change de régime, on change de base. Enfin, ça s'appelle toujours le SNDS, mais on passe dans une autre sous-base du SNDS qui s'appelle le PMSI. Vous en avez peut-être entendu parler dans un article du Point qui a fait un petit peu fureur il n'y a pas longtemps. On pourra en reparler. Ça, c'est le parcours hospitalier. Donc là, on perd des choses, on perd les médicaments. Par contre, on a un code SIM10 qui va dire quelle est la pathologie pour laquelle vous êtes rentré à l'hôpital. Donc ça, c'est intéressant. On sait dans quel service vous êtes rentré. On sait si vous changez de service. On a le codage de tous les actes, mais on n'a pas le résultat des actes. Voilà. Donc, et puis quand il y a un décès, on a aussi une base de données de la cause médicale de décès. Bon, cette base-là, ça s'appelle le SNDS, Système national des données de santé. Vous pouvez y accéder en déposant une demande dans la pipeline nationale. Je vois des gens qui oscillent la tête comme ça quand je dis ça, parce que je sais que ça reste encore long, même si ça s'est accéléré terriblement. Et le hub joue le rôle de guichet de cette pipeline de gouvernance nationale, parce qu'en France, comme l'accès aux données a toujours été compliqué et long, et alors pendant le Covid, on pourra en reparler, ça a été l'enfer, il y a eu des fast-tracks qui ont été faites par la CNIL. Donc vous avez ce qu'on appelle des méthodologies de référence dans les hôpitaux. Les gens peuvent directement, avec une gouvernance locale, les chercheurs peuvent accéder à leurs données de l'hôpital. Mais dès que vous êtes en dehors de ces fast-tracks-là, vous avez une gouvernance nationale et le point d'entrée, c'est le hub. Ensuite, vous avez un comité qui va juger de la qualité scientifique, éthique et de l'intérêt public de votre projet. Et ensuite, vous avez la CNIL. Donc juste pour terminer sur ce SNDS, qui est vraiment une spécificité française, sur lequel on fait énormément de choses. Il y a beaucoup de recherches faites dessus. Nous, on reçoit à peu près 200 projets par an qui demandent à accéder au SNDS. Je crois que c'est dans ces chiffres-là. Pharmacovigilance, pharmacosurveillance. Le Mediator, ça a été effectivement validé, les craintes sur le Mediator par cette base-là. Vous avez peut-être vu passer les études d'Epiphare sur les effets du vaccin Covid, sur les formes graves du Covid. Sur les plus de 50 ans, je crois que c'est 25 millions de personnes. C'est la plus grosse étude au monde. Hein. Et il faut... Alors, elle ne remonte pas assez vite, cette base, mais elle est très complexe. Donc ça, c'est des problèmes techniques qui font qu'elle ne remonte pas assez vite. Mais il faut quand même se rendre compte que si on a cette base, en mars 2020, l'hydroxychloroquine s'est balayée en 2 secondes. Hein, on sait très bien, en voyant cette base, en faisant des études, que ça n'a aucun effet. Donc c'est des bases extrêmement puissantes en tant que telles. Et, comme je vous disais, ça manque de données cliniques. Évidemment, quand on les chaîne, alors il y a beaucoup de producteurs de données qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de chaîner leur base clinique avec cette base-là, parce que quand vous avez une base clinique, en fait, vous ne savez pas ce que le patient a fait avant de rentrer dans la base et vous ne savez pas ce qui se passe après être sorti de la base. Grâce à ce SNDS, vous avez des éléments contextuels qui sont très importants pour l'IA notamment, mais pas que pour l'IA, à avoir. Voilà, donc ça c'est vraiment une spécificité nationale. Si on compare avec d'autres pays, notamment avec les US, une base comme ça médico-administrative, vous allez les trouver chez les mutuelles américaines. Ça peut être du 15 millions, 20 millions de personnes. Donc l'argument, c'est pas tellement, c'est beaucoup plus gros en France, un facteur 3 ou 4, ok. En fait, l'argument choc, mais qui est fondamental, c'est qu'aux US, dans les bases de données des mutuelles, vous avez essentiellement des gens qui sont jeunes, riches et en bonne santé. Voilà. Et alors ça, si vous faites des algorithmes là-dessus, c'est une catastrophe pour généraliser. Donc ça, c'est un problème de généralisation. Voilà. Et donc en France, ça, c'est vraiment une petite merveille. Voilà, je pense avoir essayé de brosser rapidement toutes les réponses à ce que tu as posé comme question. Merci beaucoup Emmanuel, pour ce panorama, je pense qu'il brosse effectivement les bases de données françaises, ce qu'on peut en faire. J'aimerais revenir un petit peu à un niveau plus micro. En fait, même si ça fait plusieurs fois dans cette session que je fais un peu le Debbie Downer qui parle que des risques mais j'aimerais vous poser la question des questions que vous êtes posées quand vous avez développé votre outil, donc cette plateforme de e-parcours.
quels sont un peu les garde-fous que vous êtes mis en termes de protection des données? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu aux différents risques en fait, que pouvait avoir un outil d'aide au diagnostic? Qu'est-ce qui se passe si on donne une mauvaise indication aux médecins? Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur cette question avec Florence Juseau, qui a aussi une casquette comité consultatif d'éthique. Donc, merci. Oui, alors on s'est posé beaucoup trop de questions justement, je pense au début. Les risques en fait liés notamment à l'utilisation de nos solutions, alors ils sont réels, hein, puisque alors tout à l'heure je vous ai parlé de la qualité des données, qui est un des points du coup d'entrée nous en termes de on va dire de stratification et même de mise en place de l'algorithme. Donc si on a des données fausses qui ne sont pas fiables, derrière l'algorithme, vu qu'on est sur quelque chose de mathématique, il devrait ressortir le résultat adéquat qui serait faux vu que les données d'entrée ne sont pas correctes. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est par exemple, nous sommes des designers de logiciels, donc on va venir regarder et notamment étudier et évaluer tout ce qui est fournisseur du coup de nos serveurs. Donc aujourd'hui, par exemple, on est chez OVH. Et bon, il y a eu quelques actualités, on va dire, c'est l'année dernière et sur ce fournisseur, mais c'est quelque chose sur lequel nous portons beaucoup d'attention, puisqu'il doit, par exemple, du coup, être certifié du coup, hébergeur de données de santé. Donc les serveurs du coup, sur lesquels nous sommes, ils sont bien localisés en France. Et nous effectuons du coup des contrôles réguliers pour s'assurer que tout fonctionne bien, qu'en termes de redondance, sans entrer forcément dans des termes trop techniques, mais que voilà, si jamais il arrive quelque chose, nos solutions pourront continuer de tourner et les professionnels pourront accéder, on va dire, à la plateforme. En termes de garde-fous, il faut savoir que nous ne sommes pas en fait aujourd'hui une solution d'urgence. Donc ça veut dire que même si demain, enfin je l'espère pas, mais si votre design, entre guillemets, cessait de tourner pour une raison ou une autre, ça ne va pas impacter en tout cas un risque, on va dire, au niveau de la santé de nos utilisateurs, ni en termes de criticité de l'usage des professionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes certifiés du coup au niveau de bot design ISO 13485 et notre solution Max est certifiée dispositif médical de classe 1 et marquée CE. Ça veut dire que nos garde-fous, ils sont au niveau, on va dire, des processus mis en place au niveau de notre entreprise, qu'en termes de vérification de nos différentes solutions, en termes de release, donc on est vraiment sur des notions de dispositifs du coup médicaux, tout soit bien sous contrôle, qu'en interne, du coup, tout le monde maîtrise en tout cas ces différentes chaînes de validation, de vérification, et également que les risques qu'on a identifiés, eh bien, nous avons en tout cas des processus qui sont mis en place pour les minimiser, ou soit de façon, on va dire, préventive, soit sinon évidemment de façon réactive si jamais quelque chose se passait. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça pose plein de questions, en fait, ça ouvre plein de perspectives, ce que vous dites. J'aimerais juste, pour revenir à la question des risques, en fait, quand on met en place un outil comme ça, revenir sur les risques éthiques et demander, Florence, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus au comité consultatif d'éthique sur qu'est-ce qui se passe quand, en fait, on guide mal le médecin et, en fait, on lui donne une prédiction qui n'aide pas franchement à sa décision. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Oui, on a commencé à réfléchir un peu. Bon, alors après, il y a un comité national d'éthique du numérique, hein, donc il y a une institution éthique qui réfléchit spécifiquement au problème du numérique, des données, de l'IA. Donc nous, on s'en est occupé au titre des réflexions bioéthiques en général. Alors effectivement, nous, on s'est posé la question, bien sûr, de celle de l'autonomie du patient, et donc derrière la question du suivi, est-ce que par exemple, c'est légitime ou pas d'avoir une app qui vous dit merci, aujourd'hui, vous semblez être plus essoufflé que d'habitude ou marchez différemment, merci d'aller voir votre médecin. Est-ce qu'on lui laisse l'autonomie réelle de pouvoir se soigner comme il le souhaite? On s'est posé aussi des questions par rapport à l'éthique médicale. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas dans les concepts éthiques, un médecin ne doit pas contacter un patient directement. Pour deux raisons, pour lui laisser son autonomie, mais aussi pour éviter ce qu'on appelle la demande induite. C'est-à-dire votre médecin, il n'a pas le droit de vous appeler « Bonjour, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu, merci de venir aujourd'hui ». Puisque, effectivement, il pourrait le faire de manière indue. Or, tous ces instruments peuvent conduire à cela. Alors, par exemple, dans la pandémie, ça s'est posé quand on a inventé, pour le suivi de la vaccination, par exemple, de se dire on va extraire du SNDS, pour revenir là-dessus avant, mais on essaie de repérer les personnes à risque de sévère
de forme sévère du Covid pour envoyer à chacun des médecins la liste de leurs patients à risque, pour qu'ils les suivent plus particulièrement, qu'ils leur posent des questions et également promouvoir la vaccination. Mais ça se confrontait aux valeurs éthiques de départ des médecins, qui d'une part n'aiment pas recevoir un ordre de l'assurance maladie, d'avoir un guideline, qui considèrent qu'ils ont leur propre définition de ce qu'est un patient à risque, eux ils ont des informations additionnelles, ils savent par exemple que certains, je sais pas, au moindre virus, vont faire une décompensation en bronchite ou pulmonaire, voilà. Et donc, cet usage clinique, hein, il est un peu... cet usage de l'information médicale venue de la machine, il est un peu en contradiction avec d'autres valeurs éthiques des professionnels, le fait, leur expérience clinique. Hein, et donc là, on est vraiment aussi dans les enjeux entre la place de la clinique, donc c'est-à-dire du diagnostic fait par le médecin, et de ce que peut apporter la machine. Et donc ça pose un problème certainement de génération. Hein. Les jeunes médecins sont certainement plus à même d'accepter ça. Ça pose aussi un problème de rémunération. Qu'est-ce qu'on rémunère? Est-ce qu'on rémunère comment on rémunère chacun des facteurs de production pour arriver à un bon diagnostic, hein? Et bien sûr, ça pose des questions côté du professionnel. Et comme ça a été dit dans la première intervention, évidemment des propos de confiance. Est-ce que le patient, à la fin, va davantage croire son médecin ou la machine quand les résultats sont contradictoires? Et par exemple, certaines opérations, hein, en rhumato, n'acceptent par exemple de faire une intervention sur un canal carpien ou je ne sais pas trop quoi, que si les indicateurs cliniques et les informations diagnostiques sont concordantes, mais refusent par exemple de donner la primauté. Voilà. D'autres réflexions qu'on nous a données aussi, c'est l'importance des données sociales indépendantes du diagnostic. Par exemple, on a des neurologues qui nous disent qu'ils arrivent mieux à prédire avec nos enquêtes des risques de démence, parce qu'en plus de certains tests cognitifs, etc., ils ajoutent des informations sur l'éducation, sur le niveau social, parce que, par exemple, selon leur niveau d'éducation, les gens ne répondent pas de la même manière aux tests, et aux tests diagnostiques. Et donc, du coup, alors bien sûr, on pourra apprendre à la machine d'avoir toutes ces infos, mais il faut dans ce cas-là la programmer, en tout cas, ne pas s'intéresser à certaines images diagnostiques. Merci beaucoup. Toutes ces questions sur, effectivement, ça pose aussi la qualité en fait, des algorithmes, de comment on les évalue. Donc ça, c'est une des missions de la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous pouvez, Dominique Le Guludec, nous dire un petit peu comment est-ce qu'on évalue ces nouveaux produits de santé qui embarquent de l'IA, typiquement des algorithmes d'aide à la décision du médecin. Le cœur de métier, c'est plutôt l'évaluation des médicaments. Donc, comment est-ce qu'on évalue, l'évaluation, pardon, pour remboursement, etc. Mais comment est-ce qu'on évalue ces nouveaux produits de santé? Quelles questions ça vous a posé et les différents enjeux, en fait? Alors déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui sur ce sujet qui est absolument fondamental, hein, y compris à l'HAS. Et deuxièmement, en introduction, je voudrais dire que c'est déjà une réalité. Hein. Ce n'est pas des questions pour demain. C'est depuis quelques années, c'est aujourd'hui, c'est présent. Le numérique en santé, que ce soit via le DM numérique ou via beaucoup d'autres, la régulation du système avec le numérique, c'est extrêmement présent. On ne doute absolument pas à l'HAS que ça va être un progrès absolument, c'est déjà une aide, ça va être un progrès absolument fantastique. Néanmoins, notre but à l'HAS, notre mission, hein, c'est d'améliorer la qualité des soins, et pas seulement en santé, hein, aussi dans le système social et médico-social. Donc nous apportons une espèce de garantie sur l'apport effectif des outils numériques. Juste parce que peut-être dans la salle, les gens ne connaissent pas bien les missions de la Haute Autorité de Santé, on en a trois. Hein. C'est d'abord évaluer tous les produits de santé, toutes les solutions technologiques, je dirais que ce soit un médicament, un dispositif médical, du numérique, etc., en vue de leur prise en charge par la collectivité. Qu'est-ce qu'on doit rembourser, en gros? Qu'est-ce qu'on doit prendre en charge? Et c'est vrai aussi pour les actes professionnels. Et là, évidemment, nous verrons les soucis d'évaluation. Deuxièmement, c'est faire des recommandations aux professionnels pour prendre le mieux possible en charge le malade. Et là, là aussi, comment doit-il utiliser
l'IA, le numérique et l'IA. Et puis c'est mesurer la qualité et offrir des solutions pour l'améliorer. Ben là aussi, je vous donnerai quelques exemples. C'est monstrueux, les data elles-mêmes, et même l'intelligence artificielle, ça y est, on a commencé à l'utiliser pour ça, eh bien, c'est extrêmement important. Alors, tout ça nous a amené évidemment à d'abord nous organiser en interne avec une mission data, une mission numérique, etc. Et puis surtout à réfléchir sur l'adaptation de nos méthodes. Parce qu'on n'évalue pas l'UA comme on évalue, ou même les solutions numériques comme on évalue un médicament usuel. Voilà. Et donc, nous avons un petit peu... Il y a vraiment... En gros, il y a deux aspects. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en France, ce qui passe par l'HAS pour une évaluation dans les produits de santé, c'est ce qui va être remboursé aux malades. Donc, c'est ce que l'assurance maladie rembourse. Et donc, c'est par ce biais-là que nous avons eu les premières évaluations à faire, les évaluations des dispositifs embarquant ou pas de l'IA. Et donc, il y en a déjà beaucoup, hein, il y en a déjà pas mal, et ça ne fait que croître. Vraiment. Et donc là, on sait, la CNRS, qui est la commission spécialisée qui étudie les dispositifs médicaux, s'est dotée d'un certain nombre d'outils. Son but essentiel, c'est de s'assurer que la solution qu'elle évalue améliore le soin aux patients. Soit l'améliore sur le plan clinique, soit sur la qualité de vie, enfin ça peut être des aspects extrêmement variés, mais cette solution numérique améliore-t-elle, et c'est ce qui justifie la prise en charge. Alors, elle a par exemple mis en place une grille descriptive de ces outils, avec 42 items, enfin, qui sont à la main des industriels, hein, pour déjà... Si on veut avoir confiance dans une solution, il faut savoir exactement ce qu'elle prétend faire, ce qu'elle veut faire. Il y a 4 grands items. Il y a déjà quel est le périmètre d'utilisation de cet outil. Il y a tout un chapitre sur les données d'entraînement et données du test. Il y a tout un chapitre sur les modalités d'entraînement et de validation. Hein. Et puis, il y a tout un chapitre sur les caractéristiques fonctionnelles, la robustesse, la performance de l'outil, etc. Ça ne remplace pas les données qu'il faut pour la commission, pour évaluer oui ou non le remboursement, mais ça donne un descriptif, déjà, c'est une idée claire de comment a été construit. Nous, on n'a pas besoin de rentrer dans les modélisations mathématiques complexes, dans les calculs mathématiques complexes, pour savoir si ça marche ou pas pour le patient. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Et puis il y a tout l'autre aspect qui n'est pas exactement pris en charge, et qui ne l'est pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui est l'aide aux professionnels. Donc là, ce n'est pas l'outil qu'utilise le patient, hein, par exemple un injecteur d'insuline qui va adapter la glycémie par capteur, etc. Non, ou même un suivi de télésurveillance qui va interroger le patient sur ses signes fonctionnels pour alerter, etc. Non, là, c'est vraiment tout ce que vous avez déjà décrit, entendu parler pendant 2 jours, j'imagine, c'est tous les outils d'aide aux professionnels, et il y en a dans un nombre de champs incalculable. Il y a un potentiel extraordinaire. Sauf que il faut avoir la garantie que ça améliore vraiment au bout le soin donné aux malades. Pour des questions d'abord d'utilité, hein, puisque le système de santé, il a un budget, vous voyez bien, un ONDAM, et qui n'est jamais suffisant. Donc ce qu'on doit payer, que ce soit les établissements de santé ou la sécurité sociale, il faut qu'on soit sûr que c'est utile. Pour que ce ne soit pas à risque, c'est-à-dire que notre éthique à nous médecins, c'est pas de perte de chance pour le malade. Donc ça ne doit absolument pas dégrader, ça doit au minimum améliorer ce qui existe, la prise en charge sans ces outils. Et les professionnels, il y a l'âge, mais il n'y a pas que l'âge. Il y en a qui sont plus allants, puis il y en a d'autres qui ont peur. Ils ne savent pas s'ils doivent faire confiance ou pas. Et là, nous, notre boulot, c'est d'aider au choix. Nous, on souhaite que ça s'étende, mais avec des garde-fous, avec des garanties. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est des outils d'aide au choix et puis de l'évaluation de la pertinence des solutions. Alors, on ne va pas tout évaluer, parce que ce serait juste fou. Il faudrait 3 HAS pour faire ça. Mais il faut qu'on établisse des critères d'accompagnement pour les professionnels. Quels sont les types de bonnes solutions, etc. Et puis, peut-être que certains qui sont particulièrement à risque pour les patients, il faudra les évaluer. Je ne peux pas vous le dire, on a commencé des énormes travaux là pour justement... ce versant-là, l'aide aux professionnels, essayer de voir comment on pourrait aider au choix et améliorer, aider à la pertinence. Voilà, pour l'instant, on en est là. C'est passionnant, merci beaucoup.
Je ne sais pas si l'un de vous souhaite rebondir là-dessus. Oui, alors, je pense que tous... Ah, alors, je vais commencer. Sur les risques, on a parlé de la qualité des données. Bon, la qualité des données, c'est évidemment essentiel. Ce n'est pas propre à l'IA, en fait. Dès qu'on est dans un système numérique, donc c'est assez vieux, ce problème-là de qualité des données. Ce n'est pas quelque chose de évidemment, c'est en plein boom aujourd'hui. J'ai parlé des difficultés d'accès aux données. En fait, j'ai pas trop expliqué pourquoi il y avait une difficulté d'accès aux données. En fait, bon, je mets le SNDS de côté parce que ça c'est géré par l'État, c'est encore différent. Mais si on parle des données d'accéder à des données cliniques, les problèmes viennent essentiellement d'un réflexe propriétaire des producteurs de données. Alors, réflexe propriétaire, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas trop partager. Alors, quelquefois, il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons. Il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde. Les bonnes raisons, on va dire, c'est qu'il y a un problème de financement. Donc là, les problèmes de rémunération, on en a parlé pour les médecins, mais pour les producteurs de données, c'est juste le problème presque number one à essayer de résoudre. C'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont vous dire bah oui, mais moi, mon problème, c'est que ma base, elle n'est pas assez financée par l'État. Et donc, si je veux pouvoir justement la mettre en qualité, la mettre à jour régulièrement, etc., eh ben, il me faut des financements. Bah, s'il me faut des financements, je vais contrôler l'accès. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut utiliser ma base, bah, peut-être que je vais, soit il paye si c'est un privé, oui, mais si c'est quelqu'un du public, eh ben, peut-être que je vais imposer une co-signature de l'article, ce qui est contre toutes les guidelines internationales et toutes les guidelines de l'INSERM. Vous ne co-signez pas un article parce que vous avez produit des données, vous co-signez un article parce que vous avez participé à la recherche. Mais il y a des gens qui vont dire, bah oui, parce que comme ça, j'ai une co-signature et je gagne des points SIGAPS, et les points SIGAPS, c'est ce qui va me permettre d'avoir de l'argent. Donc il y a tout un système assez complexe, mais là, les problèmes de rémunération sont essentiels. Et dans le texte, je vous invite tous à lire le brouillon de texte législatif que la Commission européenne a publié. C'est un premier essai pour essayer de normaliser un peu ce qui se passe en Europe, parce qu'on c'est bien gentil, en Europe on a le RGPD, mais en fait le RGPD permet de rajouter des couches à chaque pays. Et en France, on en a rajouté un certain nombre. Mais donc ça fait quelque chose de très très hétérogène. Et donc ils parlent de ces problèmes de valorisation, ils ne le résolvent pas parce que c'est un problème qui est assez difficile. Je vais te laisser la parole dans 2 secondes pour rebondir là-dessus. Je voudrais juste terminer mon petit raisonnement. Donc ça, il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons qui est un peu, bah, c'est ma base et puis voilà, et c'est moi qui décide. Voilà. Donc il y a des gouvernances où on vous dit, bah, vous n'avez pas le droit d'accéder à la base, et puis on vous dit bah, pourquoi. Quelquefois ça peut être des très mauvaises raisons, quelquefois on ne vous répond pas pendant des années et ainsi de suite. Et puis si on arrive en bout de chaîne, il y a le patient qui peut avoir bon dos. Parce qu'il y a aussi des producteurs qui vont vous dire « Ah non, mais moi, je ne partage pas parce que sinon, je vais perdre la confiance de mon patient. » Alors, il faut quand même savoir que dans pratiquement toutes les études statistiques qui sont faites, la plupart des patients veulent qu'on utilise leurs données de santé. Vous parlez aux associations de patients, ils ne rêvent que d'une chose, c'est qu'on utilise leurs données de santé. Donc ça, il faut quand même remettre... on pourra parler, il y aura peut-être des questions sur Microsoft, la data, etc. Je répondrai, je ne vais pas polluer la discussion avec ça, mais si vous avez des questions, Mais quand il y a des émissions type Cache Investigation qui arrivent, qui parlent des dangers avec IQIA, avec le Microsoft, avec machin, etc., au web, on reçoit, allez, 15 mails pour demander à être retiré de la base du SNDS pour la recherche. Hein, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que les gens veulent qu'on utilise leurs données de santé pour la recherche. Maintenant, évidemment, il faut être extrêmement sécurisé, etc. Maintenant, le patient, et je termine là-dessus, il est perdu. Le citoyen, il est perdu. Mais il est perdu parce que c'est d'une complexité inouïe. Parce que déjà, savoir ce qui se passe avec nos données sur un truc comme ça qu'on a tous, c'est d'une complexité sans nom. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des données de santé? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Parce que alors, il y a les fantasmes dans tous les sens. Les fantasmes des assureurs qui vont piquer nos données, des risques, de machin, etc. Hier, j'ai discuté avec des copains d'un voyage au Vietnam et ça y est, je reçois des pubs parce qu'il y a Alexa qui m'a écouté et machin. Donc, on est dans des fantasmes pas possibles. Et puis, il y a les fantasmes positifs, notamment véhiculés par certains spécialistes qui vont faire des conférences en disant que dans la salle, il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 500 ans grâce à l'IA. Voilà, il faut déconstruire ça. Éducation du citoyen, pour moi, c'est number one dans les priorités. C'est la chose la plus importante. Expliquer, mais pas... Moi, j'en peux plus des conférences où on prophétise ce qui va se passer avec l'IA dans 15 ans ou 20 ans. Non, expliquons ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en IA et ce qu'on n'est pas capable de faire. Qu'est-ce qu'on peut vraiment, à quoi on s'expose comme risque? Qu'est-ce que c'est le risque de partager? Il y a un risque toujours, le risque zéro n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est le risque de ne pas partager? On n'en parle pas souvent, mais il est énorme ce risque-là. Et ensuite, mais il faut éduquer de façon extrêmement objective, et c'est le citoyen qui prendra la décision à la fin, mais qui est un choix éclairé. Aujourd'hui, c'est tout sauf éclairé, le choix. C'est juste conduit par les fantasmes des uns et des autres. Oui.
Alors, moi, je voulais rebondir sur deux choses. Alors, effectivement, les producteurs de données, souvent, veulent co-signer, ou en tout cas veulent protéger leurs données. Alors, nous, on collecte... Alors, bon, c'est une enquête, mais enfin, moi, je dirige l'enquête Cher pour la France, et qui est en open data depuis le début. Alors, cette open data, il pose plusieurs questions. D'abord, ça fait que nous ne possédons pas les données, et d'où régulièrement, il y a des gens qui nous écrivent, nous, pour la partie française, en disant, tu peux me filer les données en accès précoce. Je dis non, parce que moi j'ai pas les données, parce qu'elles partent directement de l'intervieweur au centre de data sécurisé en Europe, et donc nous n'avons pas d'accès, donc nous n'avons pas de savoir particulier de fait qu'on collecte les données, on fait des questionnaires, mais on n'a pas les données françaises, donc on ne possède pas en avance nos données, et ça c'est quelque chose qui interroge beaucoup, notamment nos financeurs, qui sont toujours convaincus qu'on va pouvoir leur faire des choses très vite, en amont, comme cela. Alors, la co-signature, effectivement, elle est pour avoir des budgets, mais elle est aussi quelque part pour rémunérer le temps des chercheurs. Parce que l'une des difficultés liées au sous-financement, c'est qu'en général, on vous finance uniquement pour la partie technique. On ne vous finance pas de temps d'exploitation des données. Hein. Et c'est très difficile de convaincre que si on veut que les gens continuent à s'investir dans la collecte de données, dans la promotion de ces données, etc., eh bien, il faut des personnes autour pour s'occuper de cela. Et donc, si on prend la question à l'INSERM, c'est aussi que finalement, dans les données, il y a beaucoup de points dans les promotions accordées à la publication, mais il y a aussi beaucoup de points accordés au fait d'être le possesseur de sa cohorte pour ses publications. Et donc, nous avons des dizaines et des dizaines et des milliers de cohortes qui existent, alors qu'on pourrait se dire qu'une grosse base de données avec une cohorte unique avec beaucoup d'informations pourrait être utile. Non, moi, je voulais revenir aussi sur la question de la rapidité d'accès aux données. Pour quelques exemples durant la pandémie, moi, qui m'ont beaucoup étonnée. Alors, moi, j'étais au comité d'orientation de la stratégie vaccinale, et puis bon, avec le CCN2, on a aussi un peu travaillé sur la pandémie. Et par exemple, donc pour ces personnes à risque sévère de Covid, on s'est rendu compte, par exemple, que les données administratives comportent les informations qui sont liées à l'usage administratif qu'on en fait. Et donc, ce n'est pas du tout, comme tu l'as dit, des données diagnostiques, mais ce n'est pas non plus des données qui seraient, j'allais dire, communes. C'est des données qui sont liées à nos systèmes de remboursement et à nos systèmes d'assurance. Et par exemple, certaines pathologies, nous avons les ALD, mais certaines ALD sont très piégeuses. Par exemple, il existe une ALD obésité. Alors au début, certains se sont dit, pour repérer l'obésité, on va l'utiliser. Mais qui est pris à 100% en charge pour l'obésité? Eh bien, en fait, uniquement les personnes qui ont été opérées à l'aide d'un bypass. Et donc, évidemment, ça sous-estime très largement le nombre de personnes souffrant d'obésité. Et donc ça, il a fallu le démontrer. Alors, on a essayé de le démontrer avec des données d'enquête, et là, on s'est rendu compte que ces données pouvaient être complémentaires, mais que la politique publique, dans son ensemble, avait quand même beaucoup plus confiance dans les données issues de ces administrations. Et donc, qu'il y a aussi une importance de ces données administratives parce elles paraissent convaincantes. Alors que les données issues d'enquêtes, issues de collectées, surtout quand elles ne sont pas collectées à l'hôpital, sont souvent suspectées d'être moins pertinentes, d'avoir de mauvaises informations sur le diagnostic. Et notamment au début, quand on a essayé par les symptômes reportés de mesurer la tendance de l'épidémie, eh bien beaucoup nous disaient que quand même c'était pas raisonnable de poser 4 questions sur les symptômes et de décréter que les gens avaient le Covid par rapport à ça. Donc voilà, donc il y a aussi la confiance, je pense, qu'on peut avoir dans les diverses sources de données. Il y a aussi le fait de les comprendre, et je pense que certains producteurs de données aussi veulent contrôler le bon usage qu'on fait de leurs données, et que les gens ne tombent pas sur ne surinterprètent pas certaines informations qui pourraient être piégeuses. Mais évidemment, ça veut dire quand même que les signataires, normalement, doivent contrôler ce qu'on fait avec les données. Et bien évidemment, vu le nombre de demandes dans certaines cohortes, il est inimaginable de penser que les personnes qui co-signent ont vérifié toutes les publications comportant leur nom. Mini-remarque, je suis d'accord totalement avec ce que tu dis, bien sûr, mais il faut faire attention parce que si on a le SNDS aujourd'hui, c'est parce qu'au moment du SNDS, il y avait cet argument-là de dire attention, on va donner en accès des données
ou que les gens ne vont pas très bien comprendre, etc. Donc si on avait écouté ça, on n'aurait pas fait le SNDS. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne chose, le SNDS. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est extrêmement compliqué et qu'il faut avoir les bons algorithmes pour être sûr de ne pas tomber dans les pièges du type ALD égale obésité. Donc nous, web, on en fait beaucoup de mise en garde, on finance des algorithmes qui permettent justement de cibler des pathologies, etc. Mais voilà, ce genre de réflexe aussi, de dire attention, je dois contrôler parce que je suis le seul à savoir comment utiliser mes données, c'est très dangereux comme argument. Non, je ne dis pas que c'est dangereux, je dis juste qu'on met des aides méthodologiques, on a le même problème dans les enquêtes. Mais sauf qu'en fait, on a des usagers qui ne lisent pas les guides méthodologiques. Et ça, c'est un autre problème. Oui, vous m'aviez interrogé sur comment on avait utilisé les données pendant la crise. Alors, je dirais que ça a été absolument un point majeur. Ce qu'on nous a demandé à nous, c'est de produire de l'expertise scientifique en amont de la décision publique. Et les données de Santé publique France, les données de l'adresse ont été absolument cruciales à avoir. Alors, évidemment, il y a toujours un décalage, parce que déjà, il faut faire une stratégie vaccinale en amont, avant d'avoir les données. Ensuite, il y a un enjeu de rapidité d'accès à ces données. Et on a vu qu'au début de la crise, on a beaucoup galéré. On a fait beaucoup de progrès. La crise nous a permis de faire beaucoup de progrès dans l'accès à toutes ces bases, et au chaînage, etc. Il y a eu aussi des nouvelles bases qui se sont créées. Voilà. Et puis, phare, ça a été formidable, mais c'était déjà un petit peu après la course. Je dirais qu'il fallait savoir, par exemple, on avait très peu de vaccins au début, il fallait savoir qui en bénéficie le plus pour ne pas mourir. Donc il fallait connaître les populations à risque. On s'est très vite aperçu que l'âge, c'était le critère majeur, 10 fois au-dessus des autres. Il y avait les pathologies chroniques, en effet. Il y avait aussi tous les aspects socio-économiques. Il faut quand même savoir qu'en France, ceux qui sont morts du Covid, c'est beaucoup les plus pauvres. Je veux dire, il y a eu une inéquité de conséquences du Covid en France terrible. Et ça, nos bases, elles permettent aussi d'avoir beaucoup de renseignements là-dessus. Il faut les écheler, etc. Mais enfin, elles permettent après de développer des solutions efficaces. Les ARS ont essayé d'aller vers ces personnes-là, cibler ces personnes-là et d'aller vers, et elles ont beaucoup travaillé là-dessus pour essayer d'aller... Voilà. Et toutes ces données, c'était évidemment l'évolution de l'épidémie, la diffusion des variants, c'était les hospitalisations, les décès, c'était les tests, le nombre de tests positifs, le nombre de tests faits déjà, enfin bon, c'était la couverture vaccinale, etc. Donc ça, c'était extrêmement important. Mais même en dehors de crise, nous, ce qu'il y a dans les bases, c'est majeur. On est chargé de mesurer et d'améliorer la qualité. On a besoin d'indicateurs. Pour mesurer, on a besoin d'indicateurs. Et ces indicateurs, fut un temps, on allait chercher dans les dossiers des médecins et on demandait aux soignants de remplir les indicateurs. Voilà. Vous imaginez bien que dans la crise de ressources humaines qu'a notre système de santé, on n'a plus le temps de faire ça. Donc on va vers les bases. Et là, il y a des problèmes, parce que dans les bases que vous décrivez, c'est vrai qu'il n'y a pas les aspects, il n'y a pas suffisamment de données médicales. On ne peut pas vraiment évaluer, sauf quand elle est vraiment complètement hors norme, la consommation de soins, c'est ça qu'on y trouve, ne permet pas de dire si elle est justifiée ou pas justifiée, si elle est de qualité ou pertinente et de qualité. Donc on est obligé d'aller, il faut absolument qu'on travaille pour aller ailleurs. Nous, on s'intéresse beaucoup aux entrepôts de données hospitaliers. On vient de sortir un travail sur la description de ces entrepôts pour voir un petit peu comment ils étaient gouvernés, ce qu'on y trouvait. C'est quelque chose vraiment en construction, c'est très hétérogène, mais c'est une mine d'or, les entrepôts de données hospitaliers, parce que vous avez toutes les données médicales des patients là, et quand même tous ceux qui sont passés. Alors ça fait pas la ville, mais au moins tous ceux qui passent par l'hôpital, les entrepôts de données, pour nous, ça va être une source absolument majeure. Mais bon, voilà, j'irais plus loin, c'est que dans nos indicateurs de qualité, on fait des questionnaires aux patients. Tout patient en France, il faut le savoir, qui est hospitalisé dans nos hôpitaux, reçoit un questionnaire. Enfin, si nous, on nous envoie l'adresse email du patient, il reçoit un questionnaire de c'est pas seulement satisfaction, c'est expérience patient. Et il y a un commentaire libre. Et on ne savait pas utiliser ces commentaires libres. Eh ben, on a utilisé un algorithme d'IA pour analyser ces commentaires libres des patients, et c'est fou ce qu'on a trouvé. On a pu catégoriser les remarques des patients, leurs difficultés, etc. Et donc on va apporter des solutions pour améliorer. C'est vraiment des outils extraordinaires pour nous de régulation, de mesure, d'appréciation de la qualité et de son amélioration. Merci beaucoup. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites, parce que
En fait, ce que vous avez évoqué, c'est vraiment la réalité en fait, de notre travail au quotidien chez Bot Design. Alors, je vais essayer juste de reprendre les choses dans l'ordre. Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Juzo, la partie éthique, et vous, Madame Le Gludec, la partie, on va dire, évaluation finalement des bénéfices. Ça, par exemple, sur le cas de consultation d'anesthésie que je vous ai évoqué dans la première partie, c'est quelque chose qui nous tient en tout cas très à cœur dans les valeurs côté Bot Design. L'éthique chez nous, qu'est-ce que c'est? Ça va être notamment le fait que nos algorithmes, par exemple, ils ont été coécrits, co-construits et co-validés par des médecins derrière. Donc nous, si vous voulez, on est juste la petite main, entre guillemets, de paramétrage de ces algorithmes. Et la validation, on va dire, clinique, se fait vraiment par des professionnels de santé. Et en aucun cas, et ça je le répète, chez nous en tout cas, le chatbot, par exemple, ne va remplacer le diagnostic du médecin. Et ça, je pense que c'est toujours très important de le répéter parce que c'est une des peurs qui est réelle, hein, du coup, chez nos prospects, nos clients et également chez nos utilisateurs côté patients. Et c'est vraiment quelque chose de très important. L'autre partie, quand nous, on conçoit, par exemple, ce type de solution, c'est vraiment de réfléchir, du coup, à, comme vous l'avez évoqué, la partie bénéfices. Alors, si j'ai bien révisé, on a 3 types de bénéfices. Les bénéfices cliniques, aujourd'hui, donc par exemple, sur l'anesthésie, ça va être toute la partie comment est-ce que finalement un patient mieux préparé va être un patient moins anxieux, finalement, et du coup, par conséquent, potentiellement réduire tout ce qui est risque de complications en post-anesthésie et post-chirurgie, par exemple. On a également tout ce qui est bénéfices médicaux économiques. Donc, par exemple, un patient qui est en risque mineur, on lui propose la téléconsultation où on essaye de lui adresser, selon ses réponses, du coup, de le rappeler, de bien ramener les bilans du cardiologue, le bilan du pneumologue, ce genre de choses avant la consultation. Donc, c'est des déplacements qui sont évités à ces patients-là, donc un gain finalement économique pour celui-ci. Et la dernière partie, ça va être tout ce qui est bénéfice, on va dire modification de process. Et ça, par exemple, ça va rentrer aussi un peu, je dirais, dans la cohérence de la partie dispositif médical. C'est comment est-ce qu'on peut apporter une solution qui va coller au process, en fait, aujourd'hui des établissements de santé et ne pas disrupter finalement l'usage qu'ils en font parce qu'ils sont déjà assez bien pris comme ça. Et l'idée, c'est de se coller finalement à ces différentes briques présentes à l'hôpital pour venir, en tout cas dans notre cas d'usage, alimenter en données structurées et de la meilleure qualité possible les outils SI, en tout cas des hôpitaux, pour que les médecins puissent, on va dire, avoir ce gain de temps dans le travail au quotidien. Et notamment, nous, par exemple, aujourd'hui, on va viser le remboursement anticipé, en tout cas, de notre solution d'anesthésie. Donc, ces évaluations, en tout cas là, sont hyper importantes à notre regard. Et le dernier point, c'est au sujet de l'interopérabilité, puisque l'avait évoqué tout à l'heure M. Bakri. Alors, c'est très intéressant quand vous avez parlé justement de ces grosses bases de données et d'accès justement à ces différents propriétaires qui ne veulent pas les partager. Nous, on a du mal à y rentrer, parce qu'on est au tout début en fait, de la chaîne de collecte des données. Alors, on salue tous les efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement, de la HAS, la DNS, l'ANS, et tout ce qui est feuille de route de santé au numérique, également tout ce qui est préparé en tout cas au niveau de France 2030 par exemple, au niveau de la sécurité, l'interopérabilité, tout ce qui est visibilité aussi pour des startups comme nous dans le catalogue de Mon Espace Santé ou encore tout ce qui est aide au financement. Mais l'interopérabilité aujourd'hui, c'est qu'il y a des normes, on essaie d'avancer groupé, je pense que tous ces efforts-là sont nécessaires et très utiles, mais par exemple, on a encore cette diversité aujourd'hui des différents SI hospitaliers, ce qui fait que même avec les meilleures normes ou autres, il faut souvent jouer des coudes au niveau politique en interne, et également du coup pouvoir pousser les données, on va dire, case à case pour que les données soient propres. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, donc non, même 1 minute, donc je propose qu'on s'arrête là. Je crois que ce qu'on peut tous retenir de cette matinée, c'est que c'est passionnant. Il y a énormément de choses à faire, j'ai l'impression. Il reste encore pour une bonne partie à prouver les bénéfices de ce qu'on peut faire avec toutes ces données dont on a parlé. Ces données qui sont quand même de plus en plus accessibles pour la recherche, en tout cas en France, avec le Health Data Hub, avec l'accès permanent du CNRS. Donc,
Et des données qui peuvent gagner aussi à être chaînées à d'autres types de données, typiquement des données d'enquête, hein, parce que dans le SNDS, c'est un bijou, et je suis complètement d'accord avec Emmanuel, mais on n'a pas le poids et la taille. Donc, pour les formes graves de Covid, il faut d'autres données. Et aussi des données sur les déterminants socio-éco, dès lors qu'on veut faire des choses sur, voilà, en termes de santé publique, d'inégalité socio-éco et tout. Donc, merci à tous pour votre participation, merci pour toutes vos questions, et merci Stéphanie pour ce rappel. Je vous rappelle que vous pouvez, pour ceux qui ne restent pas à la session finance, qui commence à 3h cet après-midi, vous pouvez aller voir les posters qui sont au même étage ici, au niveau des ascenseurs, et vous pouvez voter pour le meilleur poster. En fait, et c'est des posters qui ont été faits par les étudiants en thèse ici à Dauphine-PSL. Donc n'hésitez pas à regarder ces posters, à voter ou même à discuter avec les étudiants qui seront présents de 2 à 3 heures pour présenter leurs posters. Merci à tous et bon après-midi.